And as you yourself mentioned, Niranjan, the details which only Republic has got, that the stress call was made, pan call was made, and it was minutes after taking off from Thiruvananthapuram, the plane had to return back and make a U-turn back to Thiruvananthapuram. It couldn't go to Delhi because of the oil leak issue in the engine too. It was stated by the pilot that they was continuously getting a warning of the low oil in the low pressure oil in the engine too, and therefore they had to switch off the engine immediately mid-air. And if they would have continued to use the same engine, any untoward incident could have happened. Therefore, they made a stress call, a pan call was made to the ATC, and it was immediately decided for a plane to make a U-turn. They made a U-turn minutes after takeoff, landed back at Trivandrum. The safety landing was done. Right now, the plane has its AOG, which is aircraft on ground, which clearly means that the plane will not be used until unless this engine 2 issue is fixed by the maintenance and repair team of the Air India. But the entire prelim information has been submitted to the regulatory body, which is the DGCA. They're also inquiring about that how can a plane take off from Tiruvananthapuram when there was oil issue, pressure leak issue in the engine 2. Was it not checked? Was the MEL not done? Was there an issue of maintenance and repair? And this also tells an entire story of the repairing and maintenance work done by Air India. They are continuously stating that each and everything is fine in the Air India aircraft, but the reality seems to be that any untoward incident could have happened if a stress call, pan call was not made by the pilots to the ATC. Right now, passengers are waiting at Tiruvananthapuram. They have not been told whether any substitute aircraft will be arranged or the aircraft will be cancelled. They are being given all the cancellations if they want to cancel. But right now, passengers are in huge distress because of this low oil quality issue in the engine 2 of the Air India aircraft. Back to you. Okay, stay with me. In fact, there's a news conference coming in right now. We'll have to cut across to that. But before I cut across to that news conference of Arvind Kejriwal, I just want to get quickly, does this seem to be a case of negligence, Harsha? Yes, Niraja, there's a case of negligence. Before an aircraft takes off from any of the location, it takes 20 minutes to 30 minutes for each and every part to be checked. And then only the aircraft is allowed and also called fit to fly. And in this case, if the aircraft was called fit to fly, then it raises a lot of questions that how can they ignore, can they neglect that the issue of the oil was there in the engine too? It was the low quality pressure oil in the engine too. And it raises questions also on the engineering team of Air India that an inquiry should be set up against them for giving heads up for this particular aircraft to fly from Tiruvananthapuram to Delhi. Back to you. Joining us with those details, a news conference coming in where LPG crisis is real. There is a crunch and we are fighting it as a country. Here's the news conference of Arvind Kejriwal. Political parties trying to politicize this. I'm going across straight to that news conference. Let's do that, please. Let's go straight on. का पक्षधर था, तब भी हमने किसी का पक्ष नहीं लिया। अभी प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे अमेरिका के और इजराइल के पक्ष में अपना वो रखा और हमने ईरान जो हमारा पुराना दोस्त था, जिसके साथ हमारा काफी वो था, उसको हमने अपना दुश्मन बना लिया। 140 करोड़ पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी सीधे सीधे, ऐसा लगता है मेरे को ये शब्द इस्तेमाल करते हुए बेहद शर्म महसूस हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के गुलाम बने हुए हैं। 140 करोड़ लोगों के इस महान देश को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका की कॉलोनी बना दिया। अमेरिका, हम देखते हैं जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने भारत पे क्यों कब्जा कर लिया? अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया था क्योंकि उस वक्त हमारे देश के अंदर शासन करने वाले जितने राजा थे वो कमजोर थे, उनको ब्लैकमेल किया जा सकता था, उनको खरीदा जा सकता था, उन पे अटैक करके अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। आज अमेरिका ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया है क्योंकि एक तरह से हमारे देश का प्रधानमंत्री कमजोर है, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को किस वजह से ब्लैकमेल किया जा रहा है? एक एक देशवासी का खून खौल रहा है इस टाइम। जिस तरह से डेली ट्रंप और वहां के छोटे छोटे सेक्रेटरी, छोटे छोटे अदने से कर्मचारी, अफसर अमेरिका के हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे देश का मजाक उड़ाते हैं रोज टीवी के ऊपर बैठ के। खून खौल उठता है एक भारतवासी का, खून खौल उठता है एक देशवासी का, जिस तरह से हम इतनी जिल्लत और इतनी इंसल्ट महसूस कर रहे हैं। ऐसा हमने क्या किया है? हमारा यही कसूर है कि हमारा प्रधानमंत्री एक कमजोर आदमी है। जो आदेश देते हैं ट्रंप, सर झुका के, जी हजूर करके हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको मान लेते हैं। ट्रंप ने कहा अपनी कॉटन ड्यूटी, जो अमेरिका से कॉटन आएगी उस पर ड्यूटी 0 करो।
प्रधानमंत्री ने कहा जी हजूर करते हैं और कर दी। भारत के सैकड़ों लाखों किसान इसकी वजह से बर्बाद हो गए, लेकिन उन्होंने ट्रंप की सुनी। ट्रंप ने कहा रशिया से ऑयल खरीदना बंद करो, मोदी जी ने कहा जी हजूर करते हैं। रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया। एक बहादुर जज HR खन्ना थे जिन्होंने ADM जबलपुर में यह फैसला किया कि इमरजेंसी में लोगों के मौलिक अधिकार नहीं छीने जाएंगे। उनके डिसेंट पर दुनिया में उनकी चर्चा हुई सर, लेकिन वाह रे वाह कांग्रेस पार्टी, उनको 45 दिन के लिए भी चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया और उनको सुपरसीड किया। ये बात हमसे डेमोक्रेसी की करते हैं। और सर हमारे नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उनकी किडनी फेल कर गई थी। मुंबई के अस्पताल में जसलोक में भर्ती थी, 26वें फ्लोर पर। डॉक्टरों ने कहा इनको थोड़ा धूप देखना जरूरी है, तो कहा गया नो, क्योंकि नीचे से जनता देखेगी तो JP जिंदाबाद करेगी। बाद में कुछ मुंबई हाईकोर्ट में लोगों ने मूव किया, तब बेशर्मी में उनको धूप में 1 घंटा बैठने की बात की गई है। ये लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। अच्छा अच्छा आप बैठ, हो गया आपने अपनी बात कह दी। अच्छा बैठ, अच्छा आप बैठिए। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। ठीक सर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दिया था, क्या मैं इनको बताऊं। लेकिन सर थोड़ा सा इनको याद कराना जरूरी है सर कि मुलायम सिंह यादव भी जेल में थे। क्या बात करते हैं, छोड़िए, बंद करिए। तो सर अब मैं आ रहा हूं। अच्छा हो गया, अब माननीय रविशंकर जी माननीय आप शहर के एड्रेस कीजिए। बैठिए प्लीज। सर मैं जो बात कह रहा था सर, तो मैं कह रहा था कि अरे चिंता मत करिए, JP की पूरी चिंता की जाएगी। बैठिए, बात जाइए। अब सर मैं वैधानिक विषयों पे आता हूं। बहुत सी बातें की गई, तो सर बार बार ये कहा गया कि आपको प्रेजाइड करने का अधिकार कहां से है। अच्छा ठीक है, आप कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा जी, कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आप बोलिए। सर बार बार ये बात कही गई कि आप कहां से प्रेजाइड कर रहे हैं, आपको किसने चुना है। तो सर लगता है कि थोड़ा सा उधर के लोगों को मुझे ज्ञान देना पड़ेगा। और सर आज सर मैं आपकी अनुमति से वो ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूं। संविधान में आर्टिकल 93, आर्टिकल 94, आर्टिकल 95। अच्छा मैंने कह दिया, आपके पास पहुंचा दूंगा। अब आप बैठ जाइए। आर्टिकल 93, आर्टिकल 94, आर्टिकल 95, आर्टिकल 96। ये सर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में। सर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, स्पीकर की नियुक्ति होती है, डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति होती है, और स्पीकर इस्तीफा भी दे सकता है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव भी आ सकता है। लेकिन संविधान सभा में इस पर बहुत बहस हुई, क्या स्पीकर को ऐसे ही हटा दिया जाए। और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा नहीं,
स्पीकर एक उच्च पद है, इसलिए स्पीकर के हटाने की प्रक्रिया में प्रामाणिकता होनी चाहिए। 14 दिन की नोटिस होगी, उसका विचार किया जाएगा और तब उसके बाद हाउस पूरा बहस करेगा। सर, कल बहुत कहा गया कि आप क्यों हैं, तो मैं उसका जवाब हूं कि आप इसलिए हैं कि संविधान आपको परमिट करता है। संविधान की धारा 96 में लिखा हुआ है, सर मैं पढ़ूंगा कि Okay, ladies and gentlemen, that's a debate ongoing in the parliament as the BJP, the government and the opposition basically facing off over the resolution to remove the speaker. There is a breaking news update and there are live pictures coming in from different parts of the country over the LPG crisis as a direct fallout of the war. I'm going across straight to Bengaluru first up where there's a protest we are hearing over the LPG crisis. There's an attempt to try and of course there is a genuine concern as well, but there is also an attempt to try and create an issue here. I want to go across to my colleague Sri Lakshmi. These are file shots. Let's go to the live shots, please. Live shots, not the file shots. Live shots. Let's go live. Sri Lakshmi. Yes, Niranjan, the hotel staff are displaying that how this LPG supply, how this crisis, disruption in LPG supply has affected their business. And since morning they are protesting, they are running out of cylinders. I have Ms. Rupa with me, who is the owner of Rasapaka, Malleshwaram. Madam, since when it is happening and how has it affected your business? Since 3 days we are not getting a cylinder. It's from today there is a huge shortage in cylinders. We are not getting shortage. If the situation has been continued, then we are going to close the hotels. How many cylinders do you require in a day? हमें एक दिन में 4 सिलेंडर चाहिए मैडम. Okay. And how many are you getting now? हमें आज से हमारा ये डीलर सभी कॉल करके बोल रहे हैं कि हमें आपका आज 1 सिलेंडर मिलता है, कल से हम नहीं देने वाले हैं क्योंकि हमारा प्लांट सभी क्लोज हुआ है. Did you try to contact any agency? What did they say? कल रात से हम हमारे सभी कांटेक्ट एजेंसी के साथ कर रहे हैं, फिर भी वो लोग कह रहे हैं कि हमें आपको सिलेंडर नहीं मिल सकता है क्योंकि हमें सेंट्रल से कोई भी एक फोन कॉल भी नहीं है और हमारा यहाँ का जो कर्नाटका का प्लांट है वो सभी क्लोज हो रहा है. Okay. So no communication all through regarding this crisis? हमें आज तक अब 4 दिन हो गया, कुछ भी हमें किसी ने भी ये नहीं बोला कि होटल इंडस्ट्री के लिए एक 10 दिन के पहले ये लोग हमें बोल सकते हैं तो हम कुछ अल्टरनेटिव कुछ कर सकते थे. अब हमें सडनली एक शॉक जैसा हुआ है. अब ओनली नॉट होटेलियर्स, हमारा जो इधर जो एम्प्लॉयमेंट हमें जो दिया है, जो सारे कर्नाटका के एम्प्लॉयज़ है वो सभी रोड आ जाएंगे मैम. Okay. Do you think this will get resolved in a few days? मुझे लग रहा है कि अब तो यही वॉर ऐसे कंटिन्यू हुआ तो 10 से 15 दिन तक हमें यही फेस करना पड़ेगा मैम. Okay. Has any officials from any of the department visited your hotel or have you tried to contact them? Has anybody given any assurance? हमने किसी को कॉल किया तो वो लोग बोल रहे हैं कि हमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें मिला तो आपको दे सकते हैं. Okay, right. Niranjan, today morning, Food Supply and Civil Services Minister K.H. Muniappa had held a press conference and he has said that earlier to press conference, he held a meeting with oil company officials, and after the meeting, he said that no need to panic and after a meeting with Central Minister Hardeep Singh Puri, central government has assured that the crisis will be resolved very soon. And K.H. Muniappa also said that we also use the cylinders in a very calculated way. Since this is a global crisis, we also need to take care of cylinders. Now they are continuing the protest. Now. Back to studio. Let me go across to Chennai where Sharda is joining me live because some small restaurants, small hotels, restaurants have shut in Chennai this morning. Is that true? How severe is the crunch? What is the reality? Because there is also an attempt to politicize, to make it a political issue. Sharda, how much of it is real?
Well, very true, Niranjan. As you mentioned, there is a certain political issue also in this, whereas Hotel Association has announced that only after tonight most of the hotels will be completely shut down, whereas they had announced yesterday in a press conference, which we also covered, saying that there will be no coffee, tea or any other items, that including tiffin items, which include idli or dosa, but the lunch will be served through and the hotel will run with whatever gas supply is remaining. However, DMK has staged saying that the center is not helping and that's the reason they are not able to supply gas to any of the hotels. And yesterday in the meeting held with the Chennai Hotel Association's members along with MK Stalin, he said that he cannot help and the state has no authority in helping them. It's only the center that has to help, and that's where the issue is being completely politicized. Whereas the Hotel Association, speaking to Republic, said that they stand with both the state government and the central government because of the war and that's the energy crisis. The issue is arise in the state of Tamil Nadu. Also pointing out that most of the gas supply agencies now are trying to give at least one gas cylinder per day, and that it would stop from tomorrow, and that for the next few days the hotels will continue to remain shut. And as we can see, multiple hotel associations have reached out to the Minister of Petroleum at the center seeking any help, that if the basic amount of 30% could be supplied for them on a daily basis, they'll continue the business running. And the Hotel Association is pointing out at how the major service sector in the entire state of Tamil Nadu will be very affected, because the labours who come from, especially the migrant labours who come from north, work in multiple restaurants, and that they work and their living depends on that, and that if the hotels are shut, the menial labours will find it difficult to get another job in a very short period of time. And we can see multiple restaurants starting to put out boards telling that after lunch they'll be shut down for the entire day, and only if there's a availability of gas cylinder tomorrow, and that is the commercial gas supply is available for them tomorrow, that they would continue working and that they would be open. Otherwise they would be shut for the coming days. Okay. Okay, thank you for joining us with those inputs. Aishwarya is also joining us live. Quick hit from Hyderabad now. Let's get a check on Hyderabad. What's the situation there, Aishwarya? The situation seems same here as well in Hyderabad city, where famous restaurants are opting to traditional methods to cooking on wooden stoves, because the hotel associations yesterday as well addressing the media said that there is lack of LPG the storage here, and if they could not procure more LPG gases cylinders in the next 1 or 2 days, most of the hotels here will also shut down because of lack of storage, and this will also impact the tourism sector as well as several families who are or bachelors or independent who are living independently here in the city, or to travelers, or even the employees of the hotels who migrate from other cities or even from the rural areas to come and work here will be affected, is what the hotels are also saying. They also requested and appealed to the government, saying that their sector should also be included as the as important sector, as on par with the domestic supply. They should also treat this hotel sector as also something that is important. We can also see ahead of Ramzan here, several biryani outlets have shifted to traditional methods, where they are cooking biryani for the Ramzan here in traditional stoves. That is how the situation is here today, and several big hotels which depend on gas cylinders, which almost they need, they said 20 to 30 gas cylinders every day. They are also now feeling a shortage, and they have only 1 or 2 days extra that they can run, after which they also have no choice but to shut the hotel if they do not be provided with LPG cylinders in the next 1 or 2 days. Thank you for joining us with those inputs. Those are all stories linked to the war. As a direct fallout of the war in the Middle East, India is facing an LPG crisis. We had some pictures come in fact, some time back. There were reports of the B-series bombers landing in UK. That happened a few minutes back. And we had a few videos come in, different reports. Those are videos, by the way, of the B-series bombers that took off from UK's Fairford. Different media reports confirming that this development has taken place earlier today. The B-series bombers headed for Iran. According to some reports, the RAF Fairford, which is the airbase in Gloucestershire in the UK, the bombs were being seen loaded to this US aircraft. And these are B-1 bombers. There were B-1 bombers and B-12 bombers as well that were seen taking off. I want to go across
to both Major General G.D. Bakshi and Colonel Shailendra Singh joining us. Colonel Shailendra Singh is in the studio. General G.D. Bakshi is joining us live. Let me see if I can go across to him. General Bakshi, they warned of the most intense day of bombing, sir. So how do you see this escalate now? I mean, because we've had overnight strikes in Tehran. So do you see this increase, the intensity increase now, sir? Okay, I think I lost the line there. Colonel Shailendra Singh, you can take that question. Jai Hind, Namaskar. Let me tell you one thing. The moment any bomber comes into picture, you be rest assured that there is a very heavy quantity of bombing which will take place wherever. Those are the indicators. Number two, these are all strategic bombers till now. They are being utilized in tactical warfare. That is another thing to be learned. That also amounts to that probably the US so-called bloc and the supported by UK or even France, Israel is definitely part of it. But the bigger picture which is emerging is that this war is increasing in its dimension, in its lethality, and probably wherever earlier you were finding maybe thousands of tons of TNT, it will now be in lakhs of tons which will get delivered onto Iran. And let me again tell you, Iran also will do the same, maybe at a lesser scale, but it doesn't mean that Iran is dead. This war is heading for trouble. We can see only the LPG and other trouble which are likely to come. But as far as the world is concerned, you are in a much bigger trouble because of the Hormuz, because of B2, B1, all these bombers coming in, the way drones have come in, the missiles have come in, the counter-missiling system has come in. I don't know where it is going to end, but yes, I can definitely assess the end is not in near future, and it is not visible. And I think, and I don't think people are looking for it. Yeah. General Bakshi, are you there, sir? Can you hear me? General Bakshi, if I can get your view now, sir, on the bombers. I think this is a B-1B bomber. We are told B-1B Lancer, which was seen taking off from Fairford in the UK. Sir, General Bakshi, can you hear me? I'm trying to see if you're getting my audio. Please let me know, sir, if you can hear me. Okay, I'm staying with the pictures there. If Colonel Shailendra Singh, what do you make of the different statements that came in from the US last night? Do you see this going to, the intensity of these strikes increasing now? It's already taken. The intensity is already increasing. There is nowhere anybody is prepared to say that yesterday's bombing was more than today. Every day it is a bigger bombing, much bigger bombing, more degradation, from 85% of Air Force degraded to more strikes on the F-4. Even, the naval part, they said 80% destroyed, and now we find another 16 are down. This is only increasing. And it is appearing that all calculations, speculations have gone wrong. It should have ended. It should have ended in week 10 days. The way people, it is actually heading the way I think we were when discussing even Russia and Ukraine war. People said interceptor kam pad jayega. People said the economy will not support. It's going on and on. And anybody who comes into war, he definitely knows what he is getting into. Yes, I do find that the US basic agenda that Iran will fall faster after Khamenei, now that has not happened. IRG has not buckled down. The public sentiment which was expected to go up has actually gone up in favor of Khamenei. The way the drones and the missile warfare is still being learned. You can keep saying that the attacks have come down by 80%. So what? The 20% is as devastating. You're finding that they are coming more accurate. They are getting into the hotels where the Mossad is staying. They are getting into hotels where your offices are. All this is happening. Why? There is an input that which Trump is directly blaming, that there is a Russian intelligence available to the Iranians. So the war is definitely getting out of hand. Yeah. Okay, that's a B1B. That's a B1B. I'll just change that visual window there. That's B1B and not B12. Let me go across also to Major General G.D. Bakshi joining us live. General Bakshi, hearing that the US heavy bombers, the B series, is now readying for this offensive, and some have already taken off with ordnance from UK's Fairford as per reports that are coming in. Your assessment of the situation?
You see, my assessment is that both the United States and Israel had grossly underestimated the military capacity of Iran, especially in terms of the number, accuracy, lethality of its missile arsenal and its drone arsenal. Gross underestimate, which can be quite harmful on the battlefield. You cannot permit yourself to be carried away by subjective assessments. Assessments on the battlefield have to be objective, very objective. You see, the simple fact is there is that missile equation. How many interceptor missiles does Israel and the United States have? How many attack missiles does Iran have? So far, we are finding the tilt is more towards Iran. Donald Trump thought that on day one they had killed about 48 Khamenei and top commanders of the Iranian armed forces, and that was the end of Iran. It's been grossly misjudgment because of the simple fact that Iran had seen what had happened to Hezbollah 2024. Iran had been hit in June 2025. They had seen what happened in Venezuela, and they had given orders to decentralize command and control to the 31 IRGC districts. Therefore, the retaliatory strikes of Iran started within an hour of the American and Israeli hit. That decapitation has not worked. And Iran is hitting back. Its missiles are now guided by the Bidiao Chinese cluster of satellites. The Chinese GPS, the accuracy is, I would say, very impressive. Very impressive accuracy. And what we are seeing is the lethality, the damage inflicted is colossal. Of course, Iran is taking very heavy damage. It has not put in a proper air defense system. The Chinese HQ-9, HQ-16 missiles, even India had been able to overcome in Pakistan. So that's not worked. There are some media reports indicating that Russia has given the S-500 batteries. If it has, I don't think they have been activated as yet, because it will make a sea change if they are activated. I don't see any B2, B1s getting through thereafter. If the S-500s come into play. Sir, can I just just 1 second, sir. I apologize for this. The opposition leader is speaking in Parliament. I'm having to cut across, but I'm requesting you only, if possible, be with me. Stay with me. We are going to be live on this. We're not going to stop. I'll just have to cut across for a few minutes to Parliament. I request your patience. I'll cut across live and we'll just come back. Stay with me, sir. Going across to Parliament now. Compromise of our Prime Minister. Ravishankar Prasad ji, please start. Sir, I would like to very gently remind the Honourable Leader of Opposition that the Prime Minister of India, Narendra Modi, can never be compromised. आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर में डिबेट नहीं हो सकता है, इसको इतना भी पता है। और सर एक बात मैं और कहूंगा क्या सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर में डिबेट अलाउड है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर में डिबेट अलाउड नहीं है सर। मैं रूल 178 का क्लॉज 4 पढ़ना चाहता हूं। नो डिबेट शैल बी अलाउड ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। देयरफॉर द मैटर एंड्स देयर सर। अब वो अपनी पारी का इंतजार करें। सर मैं बात कर रहा था, मैंने ऑथेंटिकेशन की बात की सर। वो पेंगुइन वाला मुझसे ऑथेंटिकेशन किसका हो सकता है? ऑथेंटिकेशन करने का मतलब है आप उसकी जेन्युइननेस, उसकी करेक्टनेस, उसकी प्रोप्राइटी को सर्टिफाई कर रहे हैं। अब सर मुझे एक बात समझ में नहीं आती सर, ये क्यों अविश्वास प्रस्ताव आया है? प्रस्ताव क्यों आया?
गौरव गोगोई ने बार बार कहा, वो सारे पुस्तक को लेके बात कही कि अगर वो मैगजीन कोट कर रहे थे तो क्या दिक्कत थी। सर मैं अपने को एक सवाल पूछूंगा, जो किताब छपी नहीं, जो किताब अधिकृत रूप से सर्कुलेट हुई नहीं, जिसको छापने वाला कह रहा है मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, उसको कोई ऑथेंटिकेट कैसे कर सकता है? कैसे ऑथेंटिकेट कर सकता है सर? मैगजीन, यहां मैगजीन दिखाया गया, वो मैगजीन भी गलत है सर, वो नहीं छाप सकते सर। तो सर कहने का मतलब क्या है कि ऑथेंटिकेट अगर आप नहीं कर सकते तो बार बार जो कहा गया कि हम इसको ऑथेंटिकेट करेंगे, ये गलत है। अब सर इसके अलावे एक और बात आती है सर, और वो बात मैं कहूंगा, मैं कोट करूंगा, वो जो स्वीकार करेंगे। 2 बार बहस हुई है अविश्वास प्रस्ताव पर। एक बार माननीय जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया और एक बार माननीय राजीव गांधी ने जवाब दिया। अब आप कहेंगे उधर से कि आप इनको क्यों कोट कर रहे हैं? अरे भैया, स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव में दोनों नेताओं ने जवाब दिया तो उन्हीं को ना हम कोट करेंगे। संसद में सर आपको परंपरा दिखानी पड़ती है ना। तो आज सर हम बहुत विनम्र भाव से जरा सा नेहरू जी ने क्या कहा था मावलंकर को, ये सर मैं हम लोग के लिए सर, ये हम लोग के लिए कम सर, उनकी समझदारी के लिए सुना रहा हूं कि आपके नेता ने क्या कहा। Jawaharlal Nehru called it vicious and the opposition charges an exhibition of incompetence, frivolity and lack of substance. He reminded the House that the motion of removal is an extraordinary procedure justified under extremely grave circumstances. He described the motion as a gross abuse of intelligence, and to ask anybody in the House to support this is to consider that man utterly lacking in intelligence. मतलब बेसिक समझदारी भी नहीं है। अब वो नेहरू जी की बात मानेंगे तो अच्छा लगेगा सर, अब हम तो नहीं कुछ कह रहे हैं। और इसी बात को जब बलराम जाखड़ का विश्वास प्रस्ताव चल रहा था तो माननीय राजीव गांधी ने कोट किया है। सर ये बात क्या है सर, इस बात को समझा जाए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज इस हाउस में 280 सदस्य पहली बार एमपी बने हैं, जो बात कल चर्चा में आई थी सर। वो इस हाउस की परंपरा को समझे, वो इस हाउस के गरिमा को समझे, वो इस हाउस के पूरे गहराई को समझे। सर हर चीज लिखित नहीं होती है, लेकिन कुछ चीजें अनरिटन होती हैं, और वो अनरिटन लक्ष्मण रेखा परंपराओं से आती है। और सर आज मैं एक बात कहूं, मैं जरा सा माननीय स्पीकर साहब के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उनको सर मैं अपने युवा दिनों से जानता हूं, हम लोग युवा मोर्चा में साथ काम किए हैं सर। मैंने उनकी गरिमा देखी है, मैंने उनकी शालीनता देखी है, और स्पीकर बनने के बाद उन्होंने जिस गरिमा का परिचय दिया है, कितनी बार उस बेंच को घेरा गया सर, घेरा गया, कागज फाड़ के फेंके गए, लेकिन उन्होंने शांति रखी सर। हम लोग भी उत्तेजना में आते थे, लेकिन वो उनकी मुस्कुराहट हमेशा, आप संसद की परंपरा का ध्यान रखिए। और थोड़ा सर इन लोगों को मैं बताना चाहता हूं सर, थोड़ा मैं पूर्व का इतिहास बताना चाहता हूं। जब सोमनाथ चढ़ी थे सर, तो स्पीकर साहब तो उन्होंने ममता जी को नहीं बोलने दिया, उनके नोटिस को एक्सेप्ट नहीं किया। उनका नोटिस क्या था? बांग्लादेश, बंगाल में बांग्लादेश से घुसपैठिए बहुत आ रहे हैं, उसका विषय वो उठाना चाहती थी। उन्होंने उनको अलाउ नहीं किया सर। बाद में बहुत हंगामा हुआ, वो वॉकआउट की। ये एक ट्रेडिशन है। दूसरी बात 2008 में सर, जब पैसे का खेल हो रहा था सरकार को बचाने के लिए, नोट की गड्डियां रखी गई थी, तो अडवाणी जी को बोलने नहीं दिया सोमनाथ चटर्जी जी ने सर। उस समय मैं भी सांसद था दूसरे हाउस में सर, वहां पर हम लोगों ने जाके घेराव नहीं किया, कागज नहीं फाड़ा,
सारे बीजेपी के लोगों ने वॉकआउट कर दिया और सदन में आए भी नहीं प्रोटेस्ट में। ये तरीका है प्रोटेस्ट करने का सर? सीखो। ठीक है, आपने हमारी बात नहीं मानी, गलत मानी, हम वॉकआउट करते हैं। और बार बार सोमनाथ चटर्जी अपील करते रहे प्लीज कम, और कहा गया कि नहीं जाएंगे। सर कहने का मतलब क्या है? ये परंपरा है यहाँ पूर्व की परंपराओं की बात तो कही गई है सर, अच्छी बात है। अब सर ये सोमनाथ चटर्जी की बात मैंने बताई, मैं हाल की घटनाओं को मैं पहले पूर्व में नहीं जा रहा हूं सर। विपक्ष के नेता बहुत होते हैं सर। विपक्ष के नेता सर इंदिरा गांधी भी रही हैं, विपक्ष के नेता राजीव गांधी भी रहे हैं, विपक्ष के नेता सोनिया जी भी रही हैं सर, विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे हैं, विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी रहे हैं, सुषमा स्वराज जी भी रही हैं सर। उनकी परंपरा को देखिए आप। मेरे पास वो अखबार की कतरन है, जब लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो अटल बिहारी वाजपेयी बने विपक्ष के नेता। उस समय शिवराज पाटिल थे स्पीकर। क्या किस शब्दों उन्होंने प्रशंसा की वाजपेयी जी की और आडवाणी जी का, दोनों ने जो काम किया था। नरसिंहाराव से प्रधानमंत्री, उन्होंने भी तारीफ की थी। दिस इज द ट्रेडिशन ऑफ दिस हाउस। LOP is a part of the house certainly, but the conduct of LOP is equally important, of responsibility. गरिमा जरूरी है सर विपक्ष के नेता को, और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। अभी मैंने पढ़ा सर कि बाहर में आप जाते हैं तो आपको थोड़ा सा संभल कर बोलना चाहिए। कल मित्रवर निशिकांत जी ने विस्तार से उनकी टिप्पणियों को सुनाया है सर। क्या बोस्टन, क्या कैम्ब्रिज, क्या लंदन, और क्या क्या शायद लैटिन अमेरिका भी गए थे मैंने सुना है, कोलंबिया। भारत के संविधान को मखौल उड़ाना, पार्लियामेंट का मखौल उड़ाना, इलेक्शन कमीशन का मखौल उड़ाना, ये क्या मतलब है सर? उसी के कारण से तो वहां पहुंचे जीत कर करके, उसी कारण की सरकार बनी है हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में। लेकिन अब उनकी पार्टी का क्या हाल है, उनकी नेतृत्व में, ये तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। देख ले संख्या कितनी कम हो गई है। हाँ, एक बार सर मैं हरियाणा के चुनाव में प्रचार कर रहा था, वो घटना मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि तो जहां इनका भाषण था वहीं पर मेरा प्रवास था, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा कि मैं जलिएबा की फैक्ट्री लगाऊंगा, बड़ा उनका लोकप्रिय कमेंट है। तो सर मुझे विश्वास नहीं हुआ, जलेबी की फैक्ट्री होती है क्या? तो कढ़ाई में छनती है सर, चाशनी में डुबाते हैं। हमने कहा मैं विश्वास नहीं करूं, मुझे वीडियो दिखाया। हमने कहा अब इसका मैं क्या जवाब दूं, मुझे बाकी विषय बोलना था। मैंने यही कहा कि मैं चाहूंगा राहुल गांधी जी एक बार मेरे साथ चलें, मैं भी जलेबी पसंद करता हूं, मैं उनको दिखाऊंगा जलेबी कैसे बनती है। ये फैक्ट्री में नहीं बनती है, भारत के गांव-गांव में जलेबी छनती है, चाशनी में डुबाते हैं। पता ही नहीं है। अब सर इन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर को क्या क्या कह दिया कि इस्लामिक टेरर इज लेस इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट इज हिंदू रेडिकल। क्या मतलब है सर इसका? आप क्या क्या बोल देते हैं। इनकी पार्टी के लोगों ने CDS बिपिन रावत को बोला स्ट्रीट का गुंडा, सब रिकॉर्ड मेरे पास है, उन्होंने कोई विरोध किया। और बाकी तो सर इनको पता नहीं सेना से क्या प्यार है, क्या बालाकोट हो, क्या आपके उरी हो, क्या आपके पहलगाम हो, सेना की शहादत का सबूत मानते हैं। सर इस देश में सर एक बात मैं कहना चाहूंगा, उनकी भी सरकार है, हमारी भी सरकार है। अब उनकी सरकार कब आएगी तो पता नहीं है, छोड़ दें हम। लेकिन सेना के शहादत पर कभी देश ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, हम उसका सम्मान करते हैं। और उसका कारण एक बहुत सिंपल है सर, ये वामपंथी माओवादी और इनके कुछ दोस्त सवाल उठाते हैं, देश के लिए जीते तो हम सभी हैं, देश के लिए मरते कौन हैं? वो सैनिक मरते हैं, वो सेना के अफसर मरते हैं, वो CRPF BSF के लोग मरते हैं, पुलिस के लोग मरते हैं।
तो सर हमें उसका सम्मान करना चाहिए सर। ये जो बार बार सवाल उठते हैं, तो मैं सर मेरे पास सर पूरी फेरिस्त है सर। राहुल गांधी की क्या क्या टिप्पणी कहां हुई है, मेरे पास पूरी फेरिस्त है सर। लेकिन काफी बातें कही गई हैं, इसलिए मैं उस पर अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि ये यहां पर माननीय स्पीकर साहब के खिलाफ जो प्रस्ताव आया है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा, उनके खिलाफ अविश्वास नहीं है, किसी के अहम की संतुष्टि के लिए बात की गई है, किसी के अहंकार के संतुष्टि के लिए बात कही गई है। कल सर माननीय किरण रिजिजू ने बहुत बात कही सर। अब बताइए, एक बार उचित होता है क्या सर कि प्रधानमंत्री के गले पड़ जाना? और उसके बाद जो उन्होंने किया, मैं बोलूंगा नहीं सर। अब किरण रिजिजू जी उसको बोल चुके हैं। एक गाना मुझे याद आता है, वो क्या है, एक लड़का आंख मारे टाइप से, छोड़िए उसको। तो सर क्या मतलब है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? सही में हमारे कुछ मित्रों ने कहा, क्या विपक्ष के नेता का यह आचरण होना चाहिए? मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और एक तरफ हमारे स्पीकर साहब ओम बिरला जी का आचरण है, हमारे पास पूरे आंकड़े हैं सर, कितना बोलने का अवसर दिया इन्होंने, कितना, लेकिन बार बार मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। अभी सर इनके बोलने पर तो कभी कभी जो ज्ञान प्राप्त होता है सर, मैं अवाक हो जाता हूं। मुझे कुछ लगता है पढ़ना पड़ेगा सर। ध्यान मुद्रा की बात कल माननीय निशिकांत जी ने कही सर। संविधान के 75 इयर्स पर बहस हो रही थी सर। बैच इन्होंने शुरू किया, बाद में मुझे जवाब देना था। एक है कि उन्होंने भाषण में कहा 5-7 साल में बालक युवा बन जाता है। मैंने कहा ये क्या हो रहा भाई? फिर उन्होंने कहा तपस्या से गर्मी आती है। क्या ज्ञान है सर? मैं आपसे इस हाउस में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं तो सर संग रह गया कि आज मैंने जवाब दिया कि आत्मा से परमात्मा का मिलन है तपस्या, देव के पास जाने का मार्ग है तपस्या। और जो महान साधक हिमालय में बैठ के साधना कर रहे हैं, उनके मन में सवाल जरूर उठा होगा, इंदिरा जी के पोते को तपस्या बताना जरूरी है। अभी क्या क्या बोलते हैं सर। और ये रिकॉर्ड की बात मैं कह रहा हूं, कोई रिकॉर्ड से बाहर की बात मैं नहीं कर रहा। तो इसीलिए स्पीकर साहब ने, और सर आज मैं इसको रिकॉर्ड पर स्टेट करना चाहता हूं, कल माननीय रिजिजू साहब ने यहां कहा सर, हम लोग हाउस में थे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कुर्सी के पास उधर के लोग आए थे, माननीय धीवरा सभा के अन्य सम्मानित सदस्यगण, धीवरा महिला सभा की पदाधिकारिणीगण, अन्य सभी संगठनों के साथी और भाइयों एवं बहनों, कड़विंडे मकलक्क नमस्कारम। आज हम सभी एक ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। अखिल केरला धीवरा सभा आज अपनी 50th एनिवर्सरी मना रही है। पिछले 50 ईयर्स से ये संगठन फिशरमैन समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर काम कर रहा है। 50 ईयर्स की इस यात्रा में आपका परिश्रम जुड़ा है, आपका सेवा भाव जुड़ा है। मैं इस शुभ अवसर पर केरलम के सभी फिशरमैन साथियों को, धीवरा सभा के सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ഇന്ന് നാം എല്ലാവരും ഐതിഹാസികമായ ഒരു പരിപാടിക്കാണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. അഖില കേരള ധീവരസഭ ഇന്ന് അതിൻ്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഈ സംഘടന കഴിഞ്ഞ 50 വർഷമായി
കേരളത്തിലെ മത്സ്യപ്രവർത്തക സഹോദരങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നിരന്തരമായ പോരാട്ടത്തിലാണ്. 50 വർഷത്തെ നിങ്ങളുടെ ഈ യാത്രയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നത്തോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ സേവന മനോഭാവവും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ശുഭാവസരത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ധീവര സമുദായ അംഗങ്ങൾക്കും അഖില കേരള ധീവര സഭയുടെ കാര്യകർത്താക്കന്മാർക്കും ഞാൻ നന്മകൾ നേരുകയാണ്. एनडे सूरतगढ़े, अभी आप अपने भाषण में कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ब्लेसिंग देने के लिए आए हैं. मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही भगवान है. मैं ब्लेसिंग लेने के लिए आया हूं. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദിനകരൻജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു, പ്രധാനമന്ത്രി ഇവിടെ എത്തിയത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹം തരാനാണ് എന്ന്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഈശ്വരൻ, ജനതയാണ് ജനാർദ്ദനൻ. ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹം തേടാനാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. कुछ ही समय पहले जब मैं केरल में आया था तो अखिल केरला धीवरा सभा के साथियों से मेरी मुलाकात हुई. कई विषयों पर आपसे चर्चा हुई थी. इतने कम समय में ही इस महत्वपूर्ण आयोजन में मैं एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूं. और आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो पूरे प्रदेश के लिए एक आनंद का भाव भी है. मेरे मलयाली भाई बहनों का लंबा इंतजार पूरा हुआ है. आप सभी की बरसों से इच्छा थी कि केरला का नाम बदलकर केरलम किया जाए. केंद्र की हमारी बीजेपी एनडीए सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. मैं आप सबके चेहरों पर इसकी खुशी देख सकता हूं. भारत के इस सुंदरतम राज्य को अब मलयाली कल्चर के मुताबिक सही नाम मिला है, सही पहचान मिली है. मैं इस फैसले के लिए सभी केरलम वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഏതാനും നാളുകൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ കേരളത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ധീവര സമുദായ നേതാക്കന്മാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും വിവിധ വിഷയങ്ങൾ അവരുമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ ഒരു സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയിലുള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളി സഹോദരങ്ങളുടെ ദീർഘകാലത്തെ പ്രതീക്ഷ ഇന്ന് സഫലമായിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കേരള എന്ന പേര് മാറി കേരളം എന്നാക്കണമെന്നുള്ള വർഷങ്ങളായുള്ള നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഇന്ന് നിറവേറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎ സർക്കാരാണ് ഈ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് എനിക്ക് അതിൻ്റെ സന്തോഷം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഭാരതത്തിലെ മഹത്തായ സുന്ദരമായ ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് ഇന്ന് മലയാളിയുടെ സംസ്കാരത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു പേര് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ തീരുമാനത്തിന്റെ പേരിൽ എല്ലാ കേരളം വാസികൾക്കും ഞാൻ ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. एनडे सूरतगढ़े अखिल केरला धीवरा सभा ने जीविका और जीवन के प्रगति और प्रकृति के संतुलन का उत्तम उदाहरण पेश किया है. आप सभी भारतीय दर्शन और विचारों को जीते हैं. आप सभी प्रकृति को एक ही दिव्य चैतन्य का हिस्सा बताते हैं. दुनिया जब नदियों को, पानी को, समुद्र को केवल एक संसाधन मानती है, धीवरा समाज समुद्र को अम्मा मानता है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അഖില കേരള ധീവര സഭ എന്നത്
ഉപജീവനവും ജീവനവും തമ്മിലുള്ള പുരോഗതിയും സംസ്കൃതിയും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതമായ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ്. നിങ്ങൾ ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളെയും ചിന്താപദ്ധതികളുടെയും സജീവമായ ഉദാഹരണമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ പ്രകൃതിയെ ഒരേ ഒരു മഹത്തായ ദിവ്യ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. നദികളെയും വെള്ളത്തെയും സമുദ്രത്തെയും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർ വെറും വിഭവങ്ങളായി കാണുമ്പോൾ ധീവര സമൂഹം അവയെ അമ്മയായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. सूरजगढ़े समुद्र की रक्षा की कामना, उसके लिए श्री कुरुम्बा देवी की पूजा, श्री कुरुम्बा मंदिरों के संरक्षण के लिए आपके प्रयास, ये दिखाता है कि भारत सदियों से प्रकृति और पर्यावरण के लिए कितना संवेदनशील रहा है। आप अपनी परंपरा को भगवान व्यास से भी जोड़ते हैं, यानी आपकी परंपरा भारत के इतिहास का अहम हिस्सा है। इस धरती के महान गौरव को संजो कर रखने के लिए मैं आप सबकी हृदय से बहुत बहुत सराहना करता हूं. സമുദ്രത്തെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം, അതിനായി കുറുംബദേവിയുടെ പൂജ, ശ്രീ കുറുംബക്ഷേത്രങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്രയത്നം, ഇവയൊക്കെ പ്രകൃതിയെയും ആവാസ വ്യവസ്ഥയെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഭാരതം നൂറ്റാണ്ടുകളായി നടത്തിവരുന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പൈതൃകത്തെ ഭഗവാൻ വേദവ്യാസനുമായാണ് ചേർത്ത് വെക്കുന്നത്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം എന്നത് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. ഈ മണ്ണിനെ മഹത്വമുള്ളതായി കരുതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളേവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. सूरजगढ़े कोची केरलम के इतिहास में सामाजिक परिवर्तनम की पवित्र भूमि रही. पंडित करुप्पन के नेतृत्व में यहीं से सम्मान और समानता की आवाजें उठी थी. उस जज्बे को अखिल केरला धीवरा सभा ने आज भी जीवंत बना रखा है. मैं इस अवसर पर माता अमृतानंदमयी जी को भी नमन करूंगा. उनका जीवन निस्वार्थ सेवा का एक अद्भुत उदाहरण है. उनका मुझ पर जो स्नेह रहा है वो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है. സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കൊച്ചി എന്നുള്ളത് സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനത്തിന്റെ മണ്ണായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് പണ്ഡിറ്റ് കരുപ്പൻ സ്വാഭിമാന ബോധത്തിന്റെ അവകാശ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഒക്കെ ശബ്ദമുയർത്തിയത്. അതേ വികാരമാണ് ഇന്നും സജീവമായി ധീവരസഭ നിലനിർത്തുന്നത്. ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ലോകാരാധ്യയായ മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ദേവിയെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുകയാണ്. അമ്മയുടെ ജീവിതം എന്നുള്ളത് നിസ്വാർത്ഥ സേവനത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ഉദാഹരണമാണ്. അമ്മയ്ക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങളൊന്നായി ഞാൻ കരുതുകയാണ്. सूरजगढ़े आज अखिल केरला धीवरा सभा के 50 वर्ष का ये अवसर हमें उसके महान कार्यों को याद करने का भी मौका देता है. राष्ट्रीय चेतना से जुड़े हर विषय पर आपने आगे आकर जिम्मेदारी संभाली. भारत की समुद्री सीमा की रक्षा में आपकी कम्युनिटी पहली पंक्ति की प्रहर बनकर के खड़ी रही. राम जन्मभूमि आंदोलन में इस समुदाय की सक्रिय भागीदारी रही है. सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाने में अखिल केरला धीवरा सभा ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है. ധീവരസഭയുടെ സുവർണ ജൂബിലി വർഷം എന്നുള്ളത് സഭയുടെ മഹത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ്. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ചേതന സംരക്ഷിക്കേണ്ട അവസരങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭാരതത്തിന്റെ സമുദ്രാതിർത്തികൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ സമൂഹം എന്നും മുൻപന്തിയിൽ നിന്നിരുന്നു. മുന്നണി പോരാളികളായി തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നു. രാം ജന്മഭൂമി പ്രക്ഷോഭ സമയത്തും
ഈ സമുദായം വളരെ സജീവമായി പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹ്യ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താനും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും അഖില കേരള ധീവരസഭ നടത്തുന്ന ശ്രമം നിസ്തുലമാണ്, മഹത്തരമാണ്. एनडीए सूरजगढ़े केरलम में आई विनाशकारी बाढ़ के समय भी पूरे देश ने आपकी सेवा भावनाओं को बहुत करीबी से देखा है. जब राज्य अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा था तब हमारे इस समाज के लोगों ने मोर्चा संभाला था. वो तस्वीरें कोई नहीं भूल सकता जब आपने अपनी नावों को जोखिम में डालकर फंसे हुए परिवारों को बचाया, जरूरतमंदों तक सामान पहुंचाया. इसी भावना के कारण आज पूरा देश फिशरमैन समुदाय के साहस, सेवा और समर्पण को सम्मान के साथ याद करता है. കേരളത്തിൽ വൻ പ്രളയമുണ്ടായപ്പോൾ ഈ സമുദായത്തിന്റെ സേവന മനോഭാവം ലോകം മുഴുവൻ അടുത്തുനിന്ന് കണ്ടതാണ്. ഈ നാട് എപ്പോഴൊക്കെ ദുരന്തത്തിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം ഈ സമൂഹം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ചിത്രമൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരാളും മറക്കില്ല. പ്രളയ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി വള്ളമിറക്കി നിരവധി കുടുംബങ്ങളെ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യക്കാർക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയൊന്നും ആരും മറക്കില്ല. ഈ കാരണങ്ങളാലെല്ലാം തന്നെ ധീവര സമുദായത്തിന്റെ ധീരതയും സമർപ്പണ മനോഭാവവും നന്ദിയോടെ ഈ രാജ്യം ഓർക്കുകയാണ്. एनडीए सूरजगढ़े हमारी फिशरमैन कम्युनिटी की मेहनत, उनकी क्षमता देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने की ताकत रखती है. लेकिन दशकों तक इस बड़े वर्ग की उपेक्षा होती रही. आपके श्रम के साथ पिछली सरकारों ने कभी न्याय नहीं किया, लेकिन अब बीजेपी एनडीए सरकार आपके असीम सामर्थ्य को मान देते हुए आगे बढ़ रही है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളുടെ അധ്വാനവും കാര്യക്ഷമതയും നാടിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുതിയ ദിശാബോധവും ശക്തിയും നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വർഷങ്ങളായി ഈ സമൂഹത്തിന് അവഗണന മാത്രമാണ് തിരികെ കിട്ടിയത്. നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് അർഹമായ പരിഗണന കഴിഞ്ഞ സർക്കാരുകളൊന്നും തന്നെ നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നയിക്കുന്ന എൻഡിഎ സർക്കാരാണ് നിങ്ങളുടെ സമാനതകളില്ലാത്ത കഴിവിന് അംഗീകാരം നൽകി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. हमारी सरकार ने फिशरमैन कम्युनिटी के सामर्थ्य को ब्लू इकोनॉमी के असीम पोटेंशियल की दृष्टि से देखा है. ये बीजेपी एनडीए सरकार ही है जिसने फिशरमैन के हितों के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया. हमने फिशरमैन समुदाय को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केरलम के लिए अराउंड 1,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इससे फिशरीज में केरलम तेजी से आगे बढ़ रहा है. ഈ സർക്കാർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിന്റെ കഴിവിനെ നമ്മളുടെ സമുദ്രത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയായ ബ്ലൂ ഇക്കോണമിയുടെ അനന്തമായ സാധ്യതയായാണ് കാണുന്നത്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎ സർക്കാരാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ നന്മയ്ക്കായി ഒരു പ്രത്യേക മന്ത്രാലയം തന്നെ രൂപീകരിച്ചത്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ വികസനത്തിന്റെ മുൻപന്തിയിലെത്തിക്കാൻ നിരവധി പദ്ധതികളാണ് ഈ സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യസമ്പദ യോജന പദ്ധതിയിൽ കേരളത്തിനു മാത്രം 1400 കോടി രൂപയാണ് നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതുമൂലമാണ് കേരളത്തിന്റെ മത്സ്യമേഖല വേഗം വളരുന്നത്. यहाँ फिशरमैन समाज को मजबूत करने के लिए कई लेवल पर काम हो रहा है. फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी और फिशरीज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, उसको लाखों करोड़ रुपए का फंड भी दिया जा रहा है. हम ये भी चाहते हैं कि फिशरमैन समाज के युवा ब्लू इकोनॉमी को लीड करें, एक्सपोर्ट जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़े. इसलिए क्रेडिट गारंटी सिस्टम के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ,
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ശാക്തീകരിക്കാൻ വിവിധ തലത്തിലുള്ള പദ്ധതികളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നത്. മത്സ്യപ്രവർത്തക സഹകരണ സൊസൈറ്റികൾ, മത്സ്യപ്രവർത്തക ഫാമ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നിവ വഴി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇവയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനായി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. മത്സ്യപ്രവർത്തക സമൂഹത്തിലെ യുവാക്കൾ ബ്ലൂ ഇക്കോണമിയെ നയിച്ച് മത്സ്യ കയറ്റുമതി മേഖലയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി മത്സ്യമേഖലയിലുള്ള യുവാക്കൾക്ക് സർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടിയിൽ വായ്പ നൽകി അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. आज टेक्नोलॉजी भी फिशरमैन समुदाय की ताकत बन रही है. इसी सोच के साथ नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है. इससे मछुआरे, नाव मालिक और एक्सपोर्टर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. उन्हें योजनाओं का लाभ मिलने में अब और आसानी हो गई है. ഇന്ന് സാങ്കേതിക വിദ്യയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ശാക്തീകരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇതിനായി ദേശീയ ഫിഷറീസ് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ, ബോട്ടുടമകൾ, കയറ്റുമതിക്കാർ എന്നിവരെ ഒറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിച്ച് ഒറ്റ ശൃംഖലയിൽ കോർത്തിണക്കി അവരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. അവരവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഇതുമൂലം വിവിധ പദ്ധതികളുടെ സഹായം കിട്ടുന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. एनडीए सूरतगढ़ समुद्र में जाने वाले मछुआरों की सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. पहले हमारे मछुआरे भाई बहन खुले समुद्र में जाते थे तो घर वाले उनके वापस आने तक चिंता और डर में डूबे रहते थे, क्योंकि समंदर में मौसम को लेकर आशंकाएं बनी रहती थी. लेकिन अब ऐसा नहीं है. हमने सैटेलाइट के जरिए समंदर में मछुआरे भाई बहनों की सुरक्षा को बढ़ाया है. केरलम की बोर्ड के लिए अराउंड 7,000 सैटेलाइट आधारित ट्रांसपोंडर्स भी दिए गए हैं. इनमें से 4,500 से अधिक ट्रांसपोंडर स्थापित किए जा चुके हैं. इससे समुद्र में आने वाली फिशरमैन की सुरक्षा को प्राथमिकता मिली है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി കടലിൽ പോകുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയും നമുക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. പണ്ടൊക്കെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്നവരെ ഓർത്ത് അവർ തിരികെ വരുന്നതുവരെ തീ തിന്ന് കഴിയാനായിരുന്നു കരയിലിരിക്കുന്നവരുടെ വിധി. കാലാവസ്ഥയനുസരിച്ച് കരയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ആശങ്കയും വിഷമവും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്നാൽ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ മാത്രം 7,000-ഓളം മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളിലേക്കാണ് ഉപഗ്രഹാധിഷ്ഠിതമായ ട്രാൻസ്പോണ്ടറുകൾ വിതരണം ചെയ്തത്. ഇതിൽ 4,500-ഓളം ട്രാൻസ്പോണ്ടറുകൾ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇതുമൂലം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണനയും പ്രാധാന്യവും കിട്ടുന്നുണ്ട്. सूरतगढ़ हमें फिशरीज की नई संभावनाओं को साकार करना है और फिशरमैन कम्युनिटी के जीवन को भी बेहतर बनाना है. इसके लिए कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 9 इंटीग्रेटेड मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विलेजेस विकसित किए जा रहे हैं. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിലെ പുതിയ അവസരങ്ങൾ കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിന്റെ ജീവിതവും മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്, ജീവനും മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി തീരദേശ മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയാണ് നൽകുന്നത്. ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യസമ്പദ യോജന വഴി 9 ആധുനിക സംയോജിത മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. एनडीए सरकार में फिशिंग हार्बर्स को भी आधुनिक बनाया जा रहा है. मुथलपोजी हार्बर को 177 करोड़ रुपीस की लागत से अपग्रेड किया गया है. इसके अलावा 6 हार्बर्स को ड्रेजिंग के माध्यम से बेहतर बनाया जा रहा है.
पिछले 5 इयर्स में 16 आइस प्लांट और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। NDA സർക്കാർ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളും ആധുനികവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മുതലപ്പൊഴി ഹാർബറിന്റെ നവീകരണത്തിനായി മാത്രം 177 കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെലവഴിച്ചത്. ഇതിനു പുറമെ മറ്റ് 6 ഹാർബറുകൾ കൂടി ഡ്രഡ്ജിംഗ് നടത്തി കാര്യക്ഷമമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനിടെ 16 ഐസ് പ്ലാന്റുകളും ശീതീകരണികളും സ്ഥാപിക്കാനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. एनडीए सूरजगढ़े समुद्र से जुड़ी अर्थव्यवस्था को केवल पारंपरिक मछली पकड़ने तक सीमित नहीं है, सीवीड प्रोडक्शन जैसे क्षेत्र में भी नई संभावनाएं बनी। केरल में एनडीए सरकार के सहयोग से सीवीड प्रोडक्शन क्लस्टर्स विकसित किए जा रहे हैं। इससे फिशरमैन समुदाय की महिलाओं और युवाओं को आय के नए अवसर मिलेंगे। സമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്നത് കേവലം പരമ്പരാഗതമായ മത്സ്യബന്ധനം മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുന്നില്ല. കടൽപ്പായൽ ഉൽപാദനം പോലെയുള്ള മേഖലകളിലും പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്രത്തിലെ NDA സർക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെ കേരളത്തിലും കടൽപ്പായൽ ഉൽപാദന ക്ലസ്റ്ററുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്കും യുവാക്കൾക്കും കൂടുതൽ വരുമാനം കിട്ടുന്നതിനുള്ള അവസരമാണ് ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്നത്. एनडीए सूरजगढ़े केरल में हमारी सरकार द्वारा आधुनिक फिश फार्मिंग सिस्टम को प्रमोट किया जा रहा है। तटीय क्षेत्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सागर मित्र और मत्स्य सेवा केंद्र का नेटवर्क भी बनाया गया है। इसके साथ ही केरलम के तटों पर 40 से ज्यादा आर्टिफिशियल रीफ्स लगाने की मंजूरी दी गई है। इनसे समुद्र में मछलियों की संख्या बढ़ेगी और समुद्री संसाधन सस्टेनेबल तरीके से विकसित होंगे। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ സർക്കാർ മുഖാന്തരം കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ആധുനിക മത്സ്യബന്ധന രീതികളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ പദ്ധതികളൊക്കെ നമ്മുടെ തീരദേശ മേഖലയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായി സാഗർ മിത്ര, മത്സ്യസേവാ കേന്ദ്രം എന്നിവയുടെ ശൃംഖലകളും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനോടൊപ്പമാണ് കേരള തീരത്ത് 40-ലധികം കൃത്രിമ പാരികൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അനുമതിയും നൽകിയത്. ഇതുമൂലം നമ്മുടെ മത്സ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും ശാസ്ത്രീയമായ സമുദ്ര സംരക്ഷണം സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യും. एनडीए सूरजगढ़े हमारा संकल्प है कि केरलम के हर परिवार के जीवन में समृद्धि आए। हमारे केरलम की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। यही भावना विकसित भारत के निर्माण की भी आधारशिला है और यही भावना हमें विकसित केरलम की दिशा में आगे ले जाएगी। കേരളത്തിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും സമൃദ്ധി നിറയ്ക്കുക എന്നതാണ് BJP നേതൃത്വം നൽകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം. കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ പുതിയ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ സങ്കല്പമാണ് വികസിത ഭാരത നിർമ്മാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ശില. ഈ രീതിയിലാണ് നാം വികസിത കേരളത്തിന്റെ ഗതി നിശ്ചയിക്കാൻ പോകുന്നത്. एनडीए सूरजगढ़े मैं आज देख रहा हूं इतना अनुशासन और इतनी बड़ी तादाद में माताओं, बहनों, महिलाओं की हाजिरी, और मैं देख रहा हूं बाहर काफी लोग धूप में खड़े हैं। मुझे पता नहीं वो मुझे देख पाते होंगे, नहीं देख पाते होंगे, सुन पाते होंगे कि नहीं पाते होंगे, लेकिन इतनी तादाद में आपका आना, मैं समझता हूं आप किन सपनों को लेकर के जी रहे हैं, किन संकल्पों के लिए जी रहे हैं, और अखिल केरला धीवरा सभा के प्रयास, आपकी सेवा भावना और समाज को जोड़ने की परंपरा आज मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। आने वाले वर्षों में भी ये भावना समाज को प्रेरित करती रहेगी। केरलम के विकास में अपना योगदान निरंतर बढ़ाती रहेगी।
इसी विश्वास के साथ आप सबको आदरपूर्वक नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. ഞാൻ കാണുകയാണ് ഈ സദസ്സിൽ ഇത്രയേറെ അച്ചടക്കത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ, അതിൽ അമ്മമാരും സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും അടക്കമുള്ള നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങ് അകലെ ഈ കത്തുന്ന ചൂടിലും നിരവധി ആൾക്കാർ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അവർക്ക് എന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത്രയേറെ സംഖ്യയിൽ ഇവിടെ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു സ്വപ്നമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അഖില കേരള ധീവരസഭയുടെ ഈ പ്രയത്നം, നിങ്ങളുടെ സേവന മനോഭാവം, സമൂഹത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം, ഇവയൊക്കെ വരും നാളുകളിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് പ്രേരണയായി നിലകൊള്ളുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സംഭാവന കൂടിക്കൂടി വരുമെന്ന കാര്യവും ഉറപ്പാണ്. ഈ വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. വന്ദേ മാതരം. मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे. All right, so this is Prime Minister Narendra Modi in Kerala. Now it's official because as per Prime Minister Narendra Modi, the centre has approved the name Keralam for Kerala, for the state Kerala, and now it has been named Keralam. Now they have said, the PM Modi has said that we have approved, the central government has approved the name to Keralam, and he also mentioned a lot of other things. He mentioned he was raising issues related to the fishermen community. He also said that nation recognizes and respects the fishermen community, and the people of Kerala wanted the name to be changed to Keralam. And various projects, the foundation of various projects will be laid by Prime Minister Narendra Modi. All right, viewers, we are getting another big breaking news coming in right now at this moment, and it's about Air India Express plane which suffered nose wheel problem at Phuket airport. Now, an Air India Express aircraft operating its Hyderabad-Phuket Highline flight suffered a nose wheel issue at Phuket airport. The airline said on Wednesday the authorities suspended flight operations at Phuket airport following the incident, since the aircraft is stuck on the runway as per sources. These are the exclusive visuals coming in, exclusive first on Republic, on your television screen. Now, Phuket airport has issued a notice to AM in no time from 8 p.m. to 6 p.m. to announce the temporary closure of the runway on March 11, as it clarified a runway malfunction which has been experienced by an Air India Express aircraft. On your screens, this is the exact visual of the damage that has been caused because of the hard landing. The initial information suggested a very hard landing, and this has resulted in damage to the landing gear. You can clearly see there is no wheel. There is no wheel on the landing gear, and the nose landing gear preventing the aircraft from immediately moving off the runway. The aircraft, a Boeing 737-800 with registration VTBWQ, arrived at Phuket airport ahead of schedule with a scheduled landing time of 11:40 a.m. but landing at 11:24. Now, no harm to 7 crew members, 131 incoming passengers, and 2 infants were also on board. Imagine what could have happened if this could have proved to be catastrophic. Exclusive visuals on your television screen from Phuket airport, and you can very well see the condition of the landing gear on your television screen. The plane is on the runway, on the tarmac, and this is the damage that has been done to the aircraft. The landing gear, it's broken. There is no wheel. You can't see the wheel. This is the kind of damage that has happened to the aircraft. These are the visuals from, exclusive visuals, I would say, from Phuket airport on your television screen. You can see clearly there is damage to the landing gear, and this clearly would have proven to be extremely fatal, because it could have given rise to flames, fire, because also you have the fuselage below in the aircraft, and that's a very risky situation for a plane to get in. And these are the visuals of that. Nose wheel broke during landing. Nose wheel damaged, but fortunately, the passengers are safe. All right, for more information, I have Harsha with me for more details on the story. Harsha, over to you. Get us more details on the story.
Yes, the more details of the story is that this was the Air India Express aircraft to Phuket, and when it landed, it was a hard landing, which was suspected by the pilot during landing. That damage, the visuals which is on screen, the nose landing gear and the landing gear both are severely damaged, and also the notam has been issued by the Phuket International Airport. And what the sources are suggesting is that there is some sort of malfunction on the runway of the Phuket International Airport, as the visuals speak for itself, that how the surface of the runway is a major issue. However, the spokesperson for Air India Express stated that everything is fine. It was a hard landing. Yes, there is a damage to the aircraft which has caused, but there has been no injury which has been reported to the passengers. The passengers were safely deboarded from the plane. But yes, from 12 o'clock to 6 o'clock in the evening, the runway has been closed for each and every international flight and domestic flight to use or to land at the Phuket International Airport. And this has been issued. The notam has been issued for the airmen airspace by the Phuket International Airport for none of the flight to land at the Phuket International Airport because of the issue with the runway, and it is the same issue with the runway which caused Air India Express aircraft damage of the nose landing gear and the landing gear, as it's very much clear in the visuals at how it was an immense difficulty for the pilot in command to land at the Phuket International Airport. At first, they were aware about any sort of malfunction in the runway. They were also, initially they were suspecting that there's an issue with the aircraft. There would be the issue with the wheels of the aircraft, because of which they have suspected hard landing during landing. But upon landing, they got to know that there's an issue with the runway also, and because of the malfunction on the runway of the Phuket International Airport, what has been suggested by Phuket Airport officials also, that they will be closing the runway and they will be simultaneously closing the airmen airspace as well. The notam has been issued till 6 in the evening on 11th March that the airspace is closed and no flight is allowed to land at the Phuket International Airport till the time the maintenance and repair work of this runway will not be done. The Air India Express has issued a statement also that there were 7 crew members and the passengers on board this particular aircraft of Air India Express. It was a hard landing. The severe damage has caused to the aircraft, and therefore the aircraft will be sent to the AOG and further maintenance. And until the maintenance and repair has not been done, it will not go to its back destination, which is Delhi from Phuket. But right now, the passengers have been deboarded. They are being checked. The medical attention is being given to them at the Phuket International Airport. But this could have caused major untoward incident could have happened if it would have landed, if the hard landing would have been much more severe. But in this case, the pilot in command stopped the aircraft at right time. However, there was immense damage to the nose landing gear, as we clearly see in the pictures also, that how much the hard landing has impacted the wheels, the landing gear and the nose gear of this particular Air India Express aircraft. Back to you. But this could have been even more, it could have proved to be fatal, because just imagine if there was a fuel tank rupture after this, because there is no landing gear visible, there are no tires visible. On your television screen, ladies and gentlemen, there is no landing gear, there is no tire that is visible on the screen, on the aircraft. Harsha, this could have raised flames for the aircraft, and this could have been proved very fatal for all the passengers who were on board. Yes, you rightly pointed out, because the fuselage was just next to the nose landing gear. And we clearly see in the pictures also that how much damage it has caused to the gear and to the wheels of the airplane as well. The fuselage is right next to it. And because it was severely damaged because of the runway issue, that the hard landing was caused. And much more serious question arises on the part of the airline authorities of Phuket, that if there was an issue with the runway, if there was some sort of malfunction, or if it was under repair or under construction, then they would have informed the aviation, they would have informed the ATC and the pilot in command before the allowance was given, before the heads up was given to the pilot in command to land at this particular airport. The flight was scheduled for Phuket. It was supposed to land at Phuket, but when the landing permission was asked, when the runway permission was sought by pilot in command, the runway permission was given by the authorities, and that very time the pilot in command landed on this particular runway, and it is being seen that the hard landing was caused because of the runway, because of the runway issue. And the visuals itself is stating that how impactful was this hard landing
that the fuselage, the landing gear next to fuselage is completely damaged. The landing gear is completely damaged. In fact, the pilot in command faced a lot of problem in, parking this particular aircraft to the tarmac as well, where the aircraft is now aircraft on ground. The further maintenance will be done, as told by the Air India officials, that they will be looking into this incident, into this matter, and some of the officials have been sent to Phuket to look into this matter as well. And also the inquiry and the investigation will also take part on how the permission for this particular runway was given to the Air India Express pilot in command to land when the runway was improper to land in Phuket. And therefore the notum has been issued till 6 o'clock in the evening. Back to you. All right. The other question would be, is the airline trying to pass the buck on the airport authority? Because this clearly shouldn't be the only plane that must have been landed in that runway, in that airport. So there are two matters of investigation, and in this particular issue. One, the hard landing usually is very common, not because of the runway, but mostly because of the landing gears issue in the particular aircraft as well. So the investigation will not will be only on the lines of the airport officials of the Phuket, but will be also on the lines of that whether this aircraft was good enough, whether the landing gear were proper, whether the nose landing gear were proper, was there any issue with the wheels of the aircraft or not, was this part looked into before it took off from its destination for Phuket, and that will also be inquired and investigated by the DGC, and therefore the prelim report has been shared by the regulators, with the regulators, by the Air India Express official, and the entire statement they have also sent regarding the hard landing and how it impacted the aircraft, and it has been made AOG. So the investigation will happen both on the airport officials and on the airline officials as well regarding the equipments and the landing gears of this particular airline, which was in proper condition or no proper condition, which led to the hard landing at the surface, at the runway of the Phuket International Airport. Back to you. All right. Also, what is the current status of the aircraft on the runway? Has it been removed from the runway, or is it still blocking the entire runway? Investigations must be on. It's a developing story, I know, but what details? So it has been taken away from the runway. It has been taken towards the tarmac. It took almost 2 hours to move this particular aircraft from runway to the tarmac area where it has been made aircraft on ground. And the situation was so severe that the passengers had to be deboarded in the middle of the runway, where exactly when the plane exactly ruptured, where the landing gear and the nose landing gear were impacted at that very place only. The step-up was called, and all the passengers were deboarded from this particular aircraft. In the middle of the runway, the passengers deboarded. They were taken inside the airport afterwards. Right now, what we have information got to know that the aircraft has been made AOG, which is the aircraft on ground, and also it took 1 or 2 hours for this particular aircraft to be taken towards the parking area, towards the tarmac, where it is being looked into. The landing gear and the nose landing gear will be fixed. And it will take good 2 to 3 days to fix this issue, as is being told to us by the Air India officials. Back to you. It's also particularly concerning because this is not the first issue when it comes to Air India or Air India Express. This is also one of the major concerns. Why again and again an Air India flight only? It is because of the lenient attitude, and we in Republic have been seeking response from the Air India officials time and again that why. Even today morning there was a issue of the engine oil, low quality engine oil. There was an issue from the Tiruvananthapuram Delhi flight. This is Air India Express, the hard landing, damage to the nose landing gear. It is a lenient attitude of the Air India. They have been issued so many show cause notices by the DGCA. So many audits have been done on their planes of A320, 320 Neo, 350 and the Boeing fleet as well. But still, we keep on looking at the MEL and the repair issues in Air India flights majorly because the heads up, the maintenance agencies which used to give heads up to the aircraft to fly to a particular destination, they are particularly in question to make more money, to make more profits and to save the flying time. Usually the heads up is given to the aircraft whenever there
there is a small, minute issue as well. However, the protocol of the CER by DGCA clearly says even if the minutest and the smallest of the technical issue should be reported and flight should not be allowed to fly. But with Air India, even if the issue is smallest, if the technical error, if of the smallest of gravity, but then also they fly to make money and to save flying hours and to not AOG the particular aircraft, and in most of the cases the information is also not shared with the regulators. Okay, stay with us. Stay with us. We have Vipul Saxena, who is an aviation expert, for a comment on what actually unfolded. Sir, thanks a lot for joining us, but this is particularly concerning to all the passengers who fly in Air India Express or Air India flight, because hard landings are common, but what kind of hard landing can lead to a tire burst or the tire getting out of the place? There is no tire visible, the breaking of the landing gear, sir. Your initial comment on what exactly might have happened there? See, I would not like to go for speculation, but hard landing on a nose wheel is very, very rare and very, very unexpected landing from any pilot. So if it has happened, I would rather speculate on some kind of technical malfunction in the landing gear, nose wheel gear, than any kind of pilot error. But as you said, that tire itself is missing. That means that probably that the tire has fallen somewhere during the flight, and when the aircraft landed, ATC probably did not notice that aircraft did not have the tire in nose wheel, and that is how it has caused this kind of situation. Yeah. So actually, the tire burst while landing. It did not fall off while it was on flight. Yeah. So then that means it is definitely a hard landing on the nose wheel, which is normally not done. Normally, landing is done on the main wheels, and then slowly nose wheel is touched to the ground. But something very, very strange generally don't happen. So we have to really see through what exactly forced a pilot to do this kind of landing. But so can runway be also responsible for such kind of incident, or also it can be a pilot error? If you can examine and analyze and give your comment on that, sir. See, sometimes attitude of the aircraft when you're landing, if your attitude of landing is not really aligned with the runway properly, in that case also aircraft touches all three wheels together, almost together, which can create this kind of situation. So in this case, even sometimes gradient of the runway also plays a good role. But normally pilots flying to various airfields generally know which runway of which airport has what kind of gradient, and it is seen also. So it is somewhere, I think, probably error of judgment could be one of the reasons that this hard landing took place. All right, sir, but how fatal could it have been? Because could it have led to flames, to fire, because the fuselage is not very far and it's a very big aircraft? Say again? Sir, could this have led to fire? No. It couldn't have led to fire because aircraft would have touched down, and unless the engine part or some part which is carrying the fuel and all touches the runway or something, then there can be a case of fire. Yes, there is chance, but then you can't really speculate that much. Also, who exactly is at fault as of now? We are also showing the visuals also on our screen. This is the exact plane that was landing. We also showed our viewers the tire burst, and also there was no tire after the landing. That it means the tire broke away from the landing gear. But if you can examine, you can see on your television screen the way the plane is landing. It seems to be a hard landing, and there is a bit of smoke that is coming out. What could have been the reason? Is it a judgment error, sir? Yeah, that's what I said. There could be error of judgment also. As I said, that sometimes the airfield, various runways have different gradients also. So sometimes gradient also may play a role in terms of error of judgment by the pilot. And second thing, hard landing, definitely role of pilot cannot be excluded.
All right, so is it a one-off incident or have other such incidents also been reported when it comes to passenger airlines, of the big airlines, passenger airlines? Yeah, there have been such incidents earlier, but number of such incidents are very, very less, because with that kind of experience by the pilot, generally it does not happen so often. All right, so how will this case exactly be examined from now? Because the incident has taken place. Fortunately, all the passengers are safe, the crew is safe, but how will it be investigated from now on? See, the kind of, generally what happens is when the aircraft meets with the accident, depending upon the kind of damage that is caused to the aircraft, that decides whether this will be investigated by the DGCA team or whether it will be investigated by the AIB. So that decision Government of India or Ministry of Civil Aviation will take. Yeah, so Ministry will take and the report will have to come from Phuket Civil Aviation Ministry. They will do initial preliminary report and they will file with the DGCA, and thereafter Ministry will decide whether this has to be investigated by AIB or whether it will be investigated by the DGCA safety team. But once preliminary report is received, then whatever repair is to be done, the tire is to be fitted and all, and then aircraft is to be flown back to India. So the other question that I would like to ask you, that is there a risk of a fuel leakage in such cases? I completely understand that it was a hard landing, but what if the pressure was more than it was in this case? If the pressure was more, could it have affected the fuselage, or there could have been a leak? Yes, I don't rule out this. Had it been too hard a landing, or suppose one of the wings would have fallen on the one side, which do happen in the crosswind and all, in that case there would have been fire. And that could have proven to be fatal, sir? Yes, absolutely. All right, sir, but it's also concerning because this is not the first incident that is coming from Air India. What do you have to say about this? It particularly concerns everybody who's flying Air India. And the big question is about the maintenance. Are there no proper maintenance checks happening? See, all this thing, I think it will be too premature for me to comment unless we see what went wrong, whether it was because of the runway gradient, unfamiliarness by the pilot, or whether it was pilot who made the hard landing, or whether pilot made the perfect landing, but landing gear maintenance was not proper. All that will come into the investigation only. But sir, these are modern aircrafts, these are state-of-the-art aircraft, sir. But how common do you think is such an incident when it includes a hard landing? Are airlines not prepared? Have they not? Are they not prepared for such incidents? This should not exactly have happened. Definitely, all the pilots are trained for this thing on simulator, and they're quite competent to handle such situation. But then what happens is, in this case, when the wheel has collapsed, this kind of situations don't happen too often. And it is purely the kind of confidence pilot has, the kind of reaction pilot takes at the time of incident. It all depends on that. But I think in this situation, I would say that pilot probably, in my opinion, has taken quite a fairly good reaction, that at least the wings were level and there was no wing touching the ground or engine touching the ground, which would have been really catastrophic. But sir, how resilient do you think the planes like Boeing 737-800 are in such situations? No, I think that they're quite safe in such a situation, and these things, as I said, don't happen too often. I mean, it really has to be 1 out of 1,000 cases. All right, sir. But what about the future investigation, sir? The plane has been removed from the runway. It has been taken to the tarmac. Now, if you can share light on the investigation that will happen, the exact protocol that is followed. All right, we are getting another big breaking news right now at this moment. And Phuket officials, sir, stay with us. We are getting a big breaking news. We'll need your comment on that. Phuket officials updated statement on the incident. Phuket International Airport, HKT, has issued a clarification regarding an aircraft malfunction on the runway.
confirming there were no injuries and that safety standard protocols are being followed. Now, Phuket International Airport reported an incident involving the Air India Express, that is flight AXB 938, which was traveling from Hyderabad to Phuket. Now, the aircraft, a Boeing 737-800, whose registration is VTB-WQ, experienced a malfunction on the runway after landing. The flight arrived ahead of schedule. So this is also an important point here, touching down at 11:24 a.m. It was planned for 11:40 a.m. All right, Harsha is with me for more details on the story. Harsha, there is an updated statement from the airport at the Phuket International Airport. More details. Yes, now the statement has come out from the Phuket International Airport, which the Republic has exclusively got it, and the Phuket International Airport authorities have accepted that there was malfunction on the runway, and the aircraft was supposed to land at 11:40. It landed at 11:24 a.m., much before its scheduled time, and there was a malfunction on the runway, and that is the reason they have communicated to the concerned agencies and authorities to not let other international and domestic flight to land at the Phuket International Airport from 12 o'clock in the afternoon till 6 o'clock in the evening. The aircraft, the runway has been closed for any sort of landing at the Phuket International Airport. This is a statement we have got, and because no other flight should land at the Phuket International Airport, and therefore they have communicated it, and therefore the airspace has been completely closed, completely shut down. The airspace has been shut down. The NOTAM has been issued, and each and every airport who uses a Phuket International Airport airspace, they have been communicated for each and every flight not to land till the time the runway is completely fixed. This we have got to know, and also we are getting an update that till 6 o'clock in the evening, or the time extended, also will be allowed to land. And it was runway that the landing gear was completely damaged, that the nose gear was completely damaged, the tire of the aircraft burst upon landing. It was a severe hard landing. In past, we have seen hard landing of each and every aircraft, but this landing was so severe, the impact was so strong that the passengers inside felt that there's no wheel. They felt the damage. The crew members 7 and the 131 passengers on board, in which there were 2 infants, all have been reported safe. The medical team was also on spot. We have also got to know that it was very difficult, and because of the damage to the nose landing gear, it prevented the aircraft to be moved from runway. It took almost 2 hours to move this particular aircraft from the runway, and for that the authorities also had to call the engineering teams to shift the particular aircraft to the tarmac, to the parking zone, where it could be declared AOG. So there's a recent update which we have received after getting the statement from the Phuket International Airport. Back to you. All right. Stay with us, Harsha. Vipul Saxena is also live with us for more comments on this. Your comment on the official statements which has been released by Phuket International Airport. Any statement? Because they have issued a clarification now. There are no injuries reported, but definitely there must have been some sort of injuries, sir. There must have been minor injury in terms of some kind of jerk people must have got, but I don't think that there would have been any serious injury which can cause a really big concern. But I'm seeing the aircraft landing. It's landing in a very safe configuration. So definitely I feel that there would have been some kind of material malfunction, because the kind of picture which is showing on a screen about the tire cracking and all that, I think that seems to be a material malfunction case. Maybe because of the aging of the tire, or maybe because of hard landing of the aircraft. So all that thing will come out in the investigation report, and then only something has to be done. But then I would say that lucky that the aircraft landed with a clean configuration and with the wings level. Otherwise, if any of the wing had fallen, probably there would have been fire, because the engine would have touched the ground or something like that. With me, Harsha, if you want to ask any question to the aviation expert, Mr. Vipul Saxena, you can, please.
Yes, Mr. Saxena, this side Harsha, the can't civil hear aviation her. correspondent. Mr. Saxena, my question to you is very direct. The investigation hear should her. be not only with the Air India Express, Air India officials, but the investigation should also be of the Phuket International Airport authorities as well. Because a pilot in command before landing as well communicated to the Phuket officials for the runway, for the heads up of the runway. And after that, the runway was particular runway where this entire incident has transpired. The runway was allotted by the Phuket International Airport officials only, and they have released a statement where they are accepting that there was a runway malfunction. If there was a particular runway malfunction, if it was under construction or was being repaired, it could have been communicated much earlier so as not to cause any untoward incident. And anything could have happened to the passengers who were on board. There were 2 infants, there were 131 passengers, everyone on board, and this incident has transpired. What's your response to it? Yeah, I would say this was a serious lapse on the part of Phuket Tower and airport authorities. They should have informed the pilot about this earlier and should have given some other runway or maybe some precautionary point of landing should have been advised to the pilot specifically, because if there is a work going on runway and runway surface is not smooth, if the runway surface has got higher friction than the acceptable, then this kind of situation can happen in terms of tire wearing off or tire getting damaged. So I think I would give more blame to the Phuket runway authorities than to the pilot. Mr. Saxena, one more question. In past, we have reported about hard landing. This is not the first hard landing incident. Even in past also, there are several Air India and Express aircraft which has made a hard landing. But in this particular case, the hard landing was so severe that the tire had to burst, and there was a damage to the nose landing gear and the landing gear. Do you think there could be an issue with the gears and with the wheels of Air India Express flight as well? This was a Boeing aircraft, and there could be the issue because the impact of hard landing so severe we have not seen in entire 2025. There were hard landing cases, but this severe was not reported. What's your response to it? No. See, I'm seeing on a screen the picture of the runway surface that has been shown, which is being repaired, and also a state of the tire. Now, I definitely give full blame to the surface of the airfield, which was under repair, and it definitely had higher friction quotient than acceptable. And in that case, if the aircraft lands and nose will what, any wheel can wear off. And especially what happens is that aircraft do so many landings and takeoffs over a period of time, and the rubber of the tire do age by the time and by number of landings. So if the tire was probably on the verge of expiry or something, it must have not expired, but it must be on the very old tire. Then the chances of getting such tire weared off or damaged are higher than any new tire. So I think all these things put together, the situation has occurred. So, sir, you're saying that possibly this could also have been an old tire? Was that also a possibility? No, but what happens is that old tire does not mean that this tire was expired or something. There is a check on tires before every takeoff and every landing, and there is a lifespan. There's a check go on, and unless they are fit for takeoff and landing, they are not cleared. But what I'm trying to say is that once a tire gets older, and if it has to hit this kind of surface, chances of getting this tire damaged faster than the normal newer tire. That is what I'm trying to say. Comparatively. But Mr. Saxena, there's a protocol in the CAR which clearly states that if the tire is old, and also after each and every flight takes off from particular destination, everything is checked. The tires are also checked. If the life of the tire is more than 10 years and not more than that, it should be changed. Do you think that the inspection should also be around this? No, I think the pilot who has permitted this aircraft to fly, the engineer, he must have definitely checked, because all the things are documented well by the engineer. And no engineer will clear such an aircraft whose tire is on expiry date or something. All right.
All right, thanks a lot, Vipul Saxena, for the comment on what exactly happened there. Thanks a lot, Harsha. We have to take a short commercial break, but we'll bring you more details, ladies and gentlemen, of exactly what happened, the hard landing, the impact, and also what led to the tire burst. All right, viewers, coming up, we'll get you more details on what exactly happened at Phuket International Airport, where the AI Express malfunctioned and the landing gear broke. The tire went off. चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट? स्वाद बढ़ाए चमकी चाट। क्या बात है? स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, अरे चमकी चाट है इसकी जान। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 11th year, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, masscom, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। प्यास बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाई जीरा से। MDH का जलजीरा जीरा से। जीरा से असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ। हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 11th year, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, masscom, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. प्योर सूजी पास्ता, उबालो, मिलाओ और खाओ। 8 मिनट में तैयार। क्या टेस्ट है, सबका राजा हार्डकोर मसाला।
Well, viewers, while we are getting you all the details of what unfolded at Phuket International Airport, let's get you other top stories as well. Now, White House Press Secretary Caroline Leavitt said that the U.S. military was making tremendous strides towards achieving its military objective in Operation Fury. She claimed that more than 5,000 enemy targets have been struck so far. She also spoke on the global energy crisis and said that U.S. President Donald Trump has reiterated his commitment towards keeping oil flowing through the Strait of Hormuz, so the United States and all of U.S. allies can receive their energy needs. Let's listen in. The United States military is making tremendous strides towards achieving our military objectives for Operation Epic Fury. 10 days in, this campaign has been a resounding success thus far, and America's warriors are winning this important fight at an even faster pace than we anticipated. More than 5,000 enemy targets have been struck so far. Iran's ballistic missile attacks are down more than 90%, and their drone attacks are down by approximately 85% since the start of Operation Epic Fury. The United States is also annihilating the Iranian regime's navy, and we have destroyed more than 50 Iranian naval vessels, including आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, मेक इन इंडिया के लिए पेट्रोलियम सेक्टर का विस्तार बहुत आवश्यक है। आज कोच्चि रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलिन यूनिट के शिलान्यास के पीछे भी यही लक्ष्य है। इस यूनिट से हर साल अराउंड 4 लाख टन पॉलीप्रोपाइलिन का प्रोडक्शन होगा। आने वाले समय में ये प्लांट पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, मेडिकल डिवाइसेस ऐसी अनेक फैक्टरीज को सपोर्ट करेगा। എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, ആത്മനിർഭര ഭാരത നിർമ്മാണത്തിനായാലും മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയ്ക്കായാലും പെട്രോളിയം മേഖലയുടെ വികസനം വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഇന്ന് കൊച്ചിൻ റിഫൈനറിയിൽ പോളിപ്രൊപ്പൈലിൻ യൂണിറ്റിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തിയതിന്റെ പിന്നിലെയും ലക്ഷ്യം ഇതാണ്. ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 4 ലക്ഷം ടൺ പോളിപ്രൊപ്പൈലിൻ ഉത്പാദനം സാധ്യമാകും. വരും സമയങ്ങളിൽ ഈ പ്ലാന്റ് പാക്കേജിംഗ്, ടെക്സ്റ്റൈൽ, ഓട്ടോമൊബൈൽ, മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് അങ്ങനെ അനേകം വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയേകും. एनडीए सुहृदगढ़े, भारत आज मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है। एआई और सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी देश तेजी से प्रगति कर रहा है। ऐसे हर काम के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन और क्लीन एनर्जी की आवश्यकता है, और भारत सोलर पावर के मामले में दुनिया के टॉप के देशों में से एक बन चुका है। हमारा प्रयास है कि केरलम भी सोलर पावर जनरेशन में और आगे बढ़े। इसी मकसद से आज वेस्ट कलाड़ा, उसमें 50 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। केरलम में तो बहुत बड़ी संख्या में वाटर बॉडीज हैं, इसलिए यहां फ्लोटिंग सोलर पावर क्षेत्र में बहुत पोटेंशियल भी है। എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഭാരതം ഇന്ന് മാനുഫാക്ചറിംഗ് മേഖലയിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹബ്ബായി മാറുകയാണ്. എഐ മേഖലയിലായാലും സെമി കണ്ടക്ടർ മേഖലയിലായാലും രാജ്യം ഇന്ന്
അതിവേഗം പുരോഗതി കൈവരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ധാരാളമായി ഊർജം ആവശ്യമുണ്ട്. ധാരാളമായി ഗ്രീൻ ക്ലീൻ എനർജി ആവശ്യമാണ്. ഇന്ന് ഭാരതം സൗരോർജ ശക്തിയിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ പ്രയാസം ഈ പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെ കേരളവും സൗരോർജ ഉൽപാദനത്തിൽ മുന്നേറണം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പടിഞ്ഞാറേ കല്ലടയിൽ 50 മെഗാവാട്ടിന്റെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പ്രോജക്റ്റിന് ശിലാന്യാസം നടത്തിയത്. കേരളവും നമുക്കറിയാം ധാരാളം ജലാശയങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. ആയതിനാൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പവർ മേഖലയിൽ ഇതിലൂടെ अनंत साध्यतകൾ കൈവരിക്കുന്നു. शौर्यगढ़े आज दुनिया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे निवेश के लिए भारत की भूरी भूरी प्रशंसा करती है. इस वर्ष जो केंद्र सरकार का बजट आया है उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिकॉर्ड फंड रखा गया है. इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे इस निवेश का बहुत अधिक फायदा केरलम को मिल रहा है. अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत शोरनूर जंक्शन, कुट्टीपुरम और चंगनासेरी रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया गया है. इसके साथ ही शोरनूर नीलांबूर रेल लाइन के एक बड़े सेक्शन का इलेक्ट्रिफिकेशन भी पूरा किया गया है. आज पालक्कड़ पोल्लाची ट्रेन सेवा की शुरुआत भी हुई है. इससे केरलम और तमिलनाडु दोनों राज्यों के लोगों को और अधिक सुविधा होगी. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് ലോകം ആധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നിക്ഷേപത്തിൽ ഭാരതത്തെ പ്രശംസിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മേഖലയിൽ റെക്കോർഡ് തുകയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയിലെ ഈ നിക്ഷേപം, അതിന്റെ പ്രയോജനം കേരളത്തിനും കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. शौर्यगढ़े आज केरलम के कई महत्वपूर्ण रोड प्रोजेक्ट की भी शुरुआत हुई है. 6 लेन की सड़क बनने से अलीकल पोर्ट की कनेक्टिविटी बेहतर होगी. 6 लेन के कोझिकोड बाईपास से जाम की समस्या कम होगी और इससे ट्रेवल टाइम भी बहुत बच सकेगा. इन सारे प्रोजेक्ट से केरलम के किसानों को लाभ होगा, यहाँ टूरिज्म और दूसरी इंडस्ट्री को बल मिलेगा. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് കേരളത്തിലെ റോഡ് വികസനം സംബന്ധിച്ച നിരവധി പദ്ധതികൾക്കും ശുഭാരംഭം കുറിക്കി വരികയാണ്. 6 വരി പാതയുടെ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ അഴിക്കൽ തുറമുഖത്തിന്റെ കണക്ടിവിറ്റിക്ക് അതിവേഗം വേഗത കൈവരിക്കും. കോഴിക്കോട് ബൈപ്പാസിന്റെ 6 വരി പാതാ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകും. യാത്രാ സമയവും ഗണ്യമായി കുറയും. ഈ പദ്ധതികളെല്ലാം കേരളത്തിലെ കർഷകർക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടും. ഇവിടുത്തെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്കും വ്യവസായ മേഖലയ്ക്കും ഇത് ശക്തി പകരും. शौर्यगढ़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने वाला हर रुपया नए रोजगार का सृजन करता है. ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं, इनसे केरलम के हजारों नौजवानों को नए रोजगार मिलने वाले हैं. मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी प्रोजेक्ट विकसित केरलम के हमारे संकल्प को सिद्ध करने में अहम भूमिका निभाएंगे. एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ,
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ രൂപയും കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സാധ്യമാക്കും. ഈ പദ്ധതികളിലൂടെ കേരളത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് യുവാക്കൾക്ക് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളിലൂടെ വികസിത കേരളമെന്നുള്ള നമ്മുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ Viewers, now getting in a fresh breaking development. Air India Express plane has suffered a nose wheel problem at the Phuket airport. An Air India Express aircraft operating its Hyderabad to Phuket flight suffered a nose wheel issue at the Phuket airport. Now, the airline has said that this incident took place just hours ago. In fact, the authorities have suspended flight operations at the Phuket airport following the incident since the aircraft is stuck on the runway. That's what the sources have said. Now, also remember the Phuket airport in its official statement has said that there was a runway malfunction as well. And you can look at the massive damage that the wheel has suffered. In fact, we're also being joined by one of the passengers who was on board the Air India Express flight. He's now one of the passengers of the total 131 passengers aboard, to get us more details into how the situation unfolded. In fact, we're also being joined by one of the passengers of the 131 total people that were on board the Air India Express flight that has suffered a nose wheel damage. Passenger Meena Lahuja is joining us live from Phuket. Meena Lahuja joins us live from Phuket. Meena, speak to us about what the impact felt like. You know, this was no small impact. The visuals are on our screens. The tires have completely been sliced. Talk to us about what the impact felt like. Yeah, it was not an expected landing. We were looking for a very smooth landing. We were right there around the beach, because I have seen in the videos that whenever a flight lands on the airport, it starts from the beach and then come to the runway. But as soon as the aircraft touches the runway, we were kind of bounces like 2-3 times, and it was not like only small thumb or something small bounce. It was like we were kind of flying from the seats and then coming down. So it was a very, very harsh landing. Right. Minal, in fact, I also want to inquire, we heard statements that said that there were other medical examinations that also took place for all the passengers on board. And we know that you were one of the passengers aboard the flight. And there were total 131 people on board the flight. Any news of injuries that might have happened inside the cabin? What was it like? Were people panicking when this happened? Yeah, people were panicking. Kids were kind of crying a lot. There were a couple of kids on board in the plane, and they were crying because the landing was not very smooth. I have not heard about any, injuries. Even when flight got landed, one of the crew member announced that if someone got any injury, they can come forward and get the, the medication done. But I have not seen anyone coming forward. So I think no reports on the injury as such, but the people were kind of unrest in the flight. Right. So Right, everyone was shouting. Right. In fact, what we're learning from first reports is also that the aircraft remains stuck on the very, the very airstrip where this malfunction happened. Now, I also want to understand from you, what were the provisions made for the passengers from, Air India Express's side, or even the Phuket airport's side, to make this a little more comfortable? Because we do understand that there was a huge delay because of the malfunction that took place at the Phuket airport. Yeah, so as soon as we landed on the runway, we were asked to, stay wherever we are seated, and the announcement made from the, the captain that it was a little, exact words was, it was a little, hard landing, and we are trying to get things sorted with the Phuket Airport Authority. After some times, I think around 10, 15, 20 minutes, I am not sure about the timelines, but I think after 20 minutes, we got, we were able to see some fire brigades around the, the aircraft. And I think after another 10 minutes, a bus came along with, other things like the
the staircase and also all these things came, and then we were asked to deboard one by one because the staircase was not in a position that everyone can deboard at once. So one passenger at a time was kind of asked to deboard from the plane. Right, Meenal. In fact, we're also being joined by our senior editor, Shravan Sen, who has a few more questions for you. Shravan. Mr. Ahuja, could you just help us understand the moment the aircraft landed, what was the situation like and what was the announcement that was made by the crew members? Yeah, as soon as, when the actual landing started, there was no announcement. Only the announcement was like another, 30 minutes before that, we are trying to, the regular announcement that we are landing in shortly and please be seated wherever and do not use, washrooms. And also those announcements were made. But when we got landed, I think after 15 minutes, I think one announcement got made that we had a little hard landing this time, and we are trying to, sort things with the Phuket authority. So these were the announcements made. Mr. Ahuja, because as a passenger who had basically reposed the faith on the airline, is it anything that you would be demanding from the airline, given the fact that this was a major scare? We are given to understand from the images that we have seen that the wheel had dropped off, and in fact, because of the hard landing from these images, it seems that the wheel has gone missing. What is it, as a passenger, will you be telling the airline? Yeah, as a passenger, I would expect from airline that the travel will always be smooth and safe. So my request going forward with Air India is that make sure that your aircrafts are in a smooth position. Pilots are kind of I'm not sure whose fault is this. Was that the aircraft thing or the pilot mistake? I'm not sure about that. But my request to all the airlines is that please make sure that you ensure that the travel is safe and smooth for your passengers. Mr. Ahuja, we still can't wrap our head around what has really happened, because as I see from these videos and some images that have come into our newsroom, it seems that the aircraft was stranded right in the middle of the tarmac. So how did the evacuation process really take place? Were you all asked to leave immediately? Could you help us understand so that we could perhaps piece this together? No, it was not immediate, to be honest. We were kind of asked to stay in the aircraft for, I think, 20 minutes. After 20 minutes, as I mentioned earlier, that I was able to see a couple of fire brigades around the aircraft. And then there was announcement that the bus is coming in next 10 minutes, and then the people can start deboarding from the plane. And when the bus was arrived there, then we were asked to deboard one by one, because I think the staircase was, I'm not sure how it was functioning, but we were asked to, deboard one by one, not, two passengers at a time. So the moment you came out of the aircraft, Mr. Ahuja, I'm sure everyone would have been curious to find out what really happened. What is it that you saw outside the aircraft as far as the condition of the wheel is concerned? Yeah, when I deboarded from the plane, I was amazed to, surprised to see the front wheel of the aircraft was covered with I think some sheet was there. There was around 50 members were kind of, there. A couple of folks were wearing other kind of suits. I think the fire extinguisher suits, like that stuff. I was surprised to see, when I was sitting in the plane, my assumption was maybe this is a little hard, landing and everything is safe. But when I came out from the plane, I was surprised to see that this is not just a little hard, landing. It's something bigger. When I surprised to see the nose or the front wheel is totally damaged, I was very surprised. And I was just, thanking God. I was grateful to God that we all are safe along. Me, my wife are traveling from Hyderabad, but we were having, I think, 133 passengers in total, right? So with God's grace, I think all are safe. Mr. Ahuja, once you deboarded and you entered the airport, was there any communication from the airline staff as to what really happened? Have they given any sort of explanation? Because it seems a typical standard reply has really come in from the airline, and not taking into consideration that many passengers like you would have been extremely afraid after this particular incident. No, there was no any communication when we were kind of entering the airport.
I mean, when we were entering, I was able to spot 2 persons standing with some, very basic medical equipments, like maybe, if some bandages and all. But I think no official announcements or no official statements were made in the airport. Mr. Ahuja, I'll request you to stay on with us as we continue our discussion on this entire issue, because from the images that have now come in, it seems that, the hard landing has taken place. There was a technical glitch that has been, reported. In fact, we have also written to Air India Express for a response from their side. So far, there is absolutely no word really coming in from Air India Express as far as when was the last maintenance really done of this particular aircraft, and whether at all the service checks were actually done. Perhaps we'll also be able to bring in some aviation experts to answer these questions as to what is relevant at this stage. Questions about maintenance, questions about servicing. These are some aspects that perhaps the airline will have to answer. Yeah, that's correct. In fact, we're also, Shravan, looking at this situation. This is not a one-off incident. What's more concerning is the fact that this is happening again and again with Air India, one of the most trusted airlines for India. And this is another incident that's taken place. In fact, right from last year, I think we've seen a total of 6 incidents with Air India and Air India Express in totality that have taken place like this. And it also raises huge questions on our aviation safety standards, and also the fact that what are the kind of machines that are being used. Every 5 years, we are supposed to look at, a refurbishing of any part that might have gotten old. But on that note, we're also being joined by Dr. Vandana Singh, who is the chairperson of the Aviation Cargo Federation of Aviation Industry in India. And she joins us live from Delhi. Ma'am, thanks very much for speaking to Republic. And we've seen this one-off incident with Air India Express, a hard landing and possibly also a runway malfunction, and the nose wheel was completely damaged as part of this incident. How big of a problem or a concern do you think this is? Firstly, thank you for having me. Do you read me, Strength 5? Do you read me? Yes. We can hear you. Thank you. Thank you. So what we are seeing here is an absolute hard landing. What needs to be, of course, investigated and will be investigated is what was the wind shear factor. Why did it come down with this kind of speed? All these safety checks and protocols have to be really investigated over here. And yes, as I was just hearing, we have to check the maintenance record of this equipment. You're right, we are seeing a lot of such incidents, and these kind of incidents don't need to happen, because aviation still remains the safest mode of transportation. We can say that with surety. But I think Air India Express, and all the other carriers, including Indigo, Akasa, have to really focus on their maintenance of all their equipments. This was, of course, the 737-8. And in this case, hearing from the passengers as well, that was the usual announcement. It was not an announcement to really gear for impact or something like that, or brace for impact. So basically, there was no such, sort of warning given over there. But the wind shear factor probably plays a big role like that. We see it on the screen right now. And the nose has been hit. So it's been stuck on the runway. With that being stuck on the runway, the safety protocols have been followed, and obviously taken a good to from the equipment. Right, ma'am. Ms. Vandana, I'll request you to stay on with us. I believe there's some problem with your audio line. We'll try and fix this. Mr. Ahuja, I want to bring you back right now, because many who would be watching this afternoon about the ordeal that you and your fellow passengers had to go through. Could you help us understand the moment the landing took place? What was the immediate response, or for that matter, what did you really feel? Because, it's quite unthinkable that you have the nose being completely damaged and
the very fact that the aircraft was completely stuck to the tarmac gives us a clear understanding that this could have gone completely haywire. Yeah, sure. Just to share my experience, what happened with us. First 2 minutes after landing, we were not in the zone. We were kind of just looking at each other and trying to help each other that, hey, everything is normal, nothing goes wrong and all this kind of stuff. But after, I think, 2-3 minutes after that, I think when we came back to the zone, we were trying to, analyze the situation. And after, I think, 5-10 minutes, there was an announcement made in the aircraft that, hey, we had a hard landing this time and we are working with the authorities, and just keep sitting where you are sitting at this moment. So this was the, official announcement made. Right. In fact, Mr. Ahuja, also to understand from you, we just heard from our aviation expert, also Dr. Vandana Singh, who was with us just a few moments back, that this could have turned into something extremely big. And a lot of factors were at play when it comes to this, not just the fact that, these aircrafts also need servicing. But as a passenger, what do you think your message towards, an incident like this would be? What is it that you would like to express to the airline as well? Because this was an incident that could have been controlled, and fortunately everybody came out and there were no injuries, there were no casualties reported, but this could have very easily turned into something extremely big and catastrophic. 100% agreed with you and Dr. Vandana that this could have turned very, very bad situation as well, because we were around 130 plus passengers sitting in the same aircraft along with, I think, 5 to 6 crew members as well. But as you asked, like, what would be my recommendation to the airlines? As I already mentioned that earlier, that my recommendation or request is always simple as that: we please make sure that the passengers' travels are always safe and smooth. But I think this was not, this case. I'm not like traveling for the very first time with Air India, but I think I have seen issues. We all know that there was a crash in the past, in the Air India flight as well, and now this time, happened with this Air India flight. So my request to airline is please make sure the travel is smooth and safe. Right, Mr. Ahuja. In fact, continue being with us. We're also being joined by retired Group Captain GP Bajpai, who is a former flight safety consultant with Air India itself. In fact, Group Captain Bajpai, thank you very much for speaking to Republic. I want to understand, these incidents have become too common now, especially with Air India and Air India Express. In fact, I have first-hand known people who are now scared of traveling with Air India because of the number of incidents that are taking place. Where do you see the loophole is? And if at all, after every 5 years, the refurbishing is supposed to happen for every aircraft part which is old, why are these problems occurring again and again with Air India? So, Madam, first of all, good afternoon to you and to millions of your viewers. First, I will talk about this particular aircraft. This was BWQ Boeing 737 MAX 8 aircraft, which was flying from Hyderabad to Phuket. This aircraft had a heavy landing at Phuket at the time of landing. You asked the reason for this particular accident, I will say, not incident. This was solely because of pilot error. Pilot had performed a heavy landing with a high rate of descent. He had touched the runway. Thereby, the nose landing gear tire got burst, the throttling got damaged, the wheel hub got damaged, brake unit got damaged, and the aircraft has moved with the landing gear, nose landing gear straight on runway. Thereby, it has caused major damage on runway itself. That's why runway has been closed. I have seen the photographs which are available in the social media. It is a very, very serious accident. It speaks volume about the flight safety department of Air India Express, the training department of Air India Express, as well as of department of Air India Express. They should be always be responsible and accountable for the passengers who are sitting behind the aircraft. One more thing I would like to bring to the notice through you to entire your audience, that see,
during the reject takeoff and hard landing, airlines just say sorry and then they accommodate the passenger in one odd hotel or they look after them for the time being. People don't realize that these type of incident and accident causes the major injuries on the spinal cord, which will surface after 20 years. I will demand from the Ministry of Civil Aviation, MOCA, DGCA, and the particular airline, the particular passengers who are on board this aircraft, their medical record, there should be annotation that this so-and-so gentleman has undergone such a severe hard landing, because that time these people will not accept and they will not be taking the responsibility that so-and-so passengers has suffered for lifelong because of his spinal cord injury, because in the young age you can sustain these shocks, but it surfaces over a period of time. So my humble request, a new chapter in the aviation industry of India should be opened, that all passengers who have undergone the reject takeoff and hard landing, their medical record should be maintained by the particular airlines. And in future, if they get any spinal cord injury, the particular airline should bond the expenditure for his medical care. Right. Group Captain Bajpai, thank you very much for speaking to us. This conversation continues because this is not a small case, like you also said. In fact, thank you so much for speaking to Republic. Viewers, for now it's time to shift to a small commercial break, but don't go anywhere. We're also looking at how India is now battling the ongoing LPG crisis as the tensions in West Asia continue to flare. This and a lot more on the other side. Stay tuned. हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। अब बताओ, स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 11th year, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, masscom, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
MDH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आर प्योर सूजी पास्ता उबालो मिलाओ और खाओ 8 मिनट में तैयार। क्या टेस्ट है सबका राजा आर प्योर मसाला। यहां इस विशाल जनसभा में भी यही आत्मविश्वास साफ साफ दिख रहा है। त्रिशूर की जनता ने, तिरुवनंतपुरम की जनता ने, केरलम की अनेक पंचायतों ने, वहां की जनता ने बीजेपी एनडीए पर जो विश्वास दिखाया है वही अब संपूर्ण केरलम करने जा रहा है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 21ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഈ സമയമെന്നത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ്. കേരളത്തിന് പുതിയ ഒരു ഭാവി ഉണ്ടാകേണ്ട സമയമാണ് ഇത്. കേരളത്തിന് ഒരു പുതിയ തുടക്കം ആവശ്യമായ സമയമാണ് ഇത്. കേരളത്തിലെ ജനത ഇടത് വലത് അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ മാനസികമായി തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇത് എന്നതിൽ എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ വൻജനാവലിയുടെ മുഖത്തും ആ ആത്മവിശ്വാസം വ്യക്തമായി കാണാനാകുന്നുണ്ട്. തൃശ്ശൂരിലെ ജനത, തിരുവനന്തപുരത്തെ ജനങ്ങൾ, കേരളത്തിലെ നിരവധി പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജനങ്ങൾ, ഇവരൊക്കെ ബിജെപിയിലും എൻഡിഎയിലും അർപ്പിച്ച വിശ്വാസം മുഴുവൻ കേരളവും അതേപോലെ തന്നെ എൻഡിഎയിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. एनडीए सौरगढ़े केरलम के पास नेचर है, कल्चर है, टैलेंट है, टेक्नोलॉजी है और विशाल सागर का आशीर्वाद भी है। इतना सारा सामर्थ्य होने के बावजूद केरलम का विकास उस गति से नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। कभी एलडीएफ सरकार, कभी यूडीएफ सरकार के पैटर्न ने केरलम का बहुत नुकसान किया है। इन दोनों ग्रुपों को लगता है कि 5-10 साल बाद उनकी ही बारी आएगी, इसलिए वो केरलम के विकास के लिए मेहनत नहीं करते। यही पैटर्न केरलम में करप्शन का कारण है, इसलिए यहां डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट रोके जाते हैं। പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ കേരളത്തിന് മനോഹരമായ
ഒരു ഭൂപ്രദേശമുണ്ട്, കാലാവസ്ഥയുണ്ട്, മഹത്തായ സംസ്കാരമുണ്ട്, കഴിവുള്ള ജനതയുണ്ട്, സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ നമ്മൾ അഗ്രഗണ്യരാണ്. നമുക്ക് വിശാലമായ കടൽ തീരം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതരായ ജനതയാണ് നമ്മൾ. പക്ഷേ ഇത്രയേറെ പ്രത്യേകതകളും കഴിവുകളും ഉണ്ടായിട്ടും കേരളം അർഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വികസനം മാത്രം, കേരളത്തിന് ഉണ്ടാകേണ്ട വികസനം മാത്രം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതിന് കാരണം കേരളം മാറി മാറി ഭരിച്ച രണ്ട് മുന്നണികളുമാണ്. മാറി മാറി ഭരിച്ച ഇടത് വലത് സർക്കാരുകളുടെ നയം മൂലം കേരളത്തിന് വലിയ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. 5-10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അവസരം വരുമെന്നാണ് രണ്ട് മുന്നണികളും ഒരുപോലെ കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി പ്രയത്നിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തത്. ഈ പാറ്റേൺ കേരളത്തിന്റെ അഴിമതിക്കു കാരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ വികസന പദ്ധതികൾ തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. एनडीए छत्तीसगढ़ केरलम के तेज विकास के लिए इस पैटर्न को तोड़ना जरूरी है. इसलिए इस बार आप यहां बीजेपी एनडीए सरकार बनाइए. आपने कांग्रेस और लेफ्ट को 70 साल से अधिक दिए हैं. अब बीजेपी एनडीए को अगले 5 साल सेवा करने का मौका दीजिए. आपको विकसित केरलम की शानदार झलक दिखने मिलेगी. आपके पास मोदी की गारंटी है. जो अब तक नहीं बदला अब बदलेगा. अब केरलम आगे बढ़ेगा. मारा तज मारूम इनी केरलम वलारूम. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കേരളത്തിന്റെ അതിവേഗ വികസനത്തിന് ഈ രണ്ട് മുന്നണികളും മാറി മാറി അധികാരത്തിൽ വരുന്ന രീതി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, ഇത്തവണ നിങ്ങൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻഡിഎ സർക്കാരിനെ അധികാരത്തിലേറ്റണം. ഇടതുപക്ഷത്തിനും കോൺഗ്രസിനും നിങ്ങൾ 70 വർഷത്തിലധികം സമയം നൽകി. അടുത്ത 5 വർഷം ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന് അവസരം നൽകിയാൽ വികസിത കേരളം എന്ന അത്ഭുതകരമായ മനോഹരമായ കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. ഇതുവരെ മാറാത്തത് മാറ്റിയതിന് മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെയുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഇനി കേരളവും മാറും, മാറാത്തതും മാറും, ഇനി കേരളവും വളരും. अंडे छत्तीसगढ़ आज मैं विकसित केरलम के लिए बीजेपी एनडीए के रोड मैप को आपसे साझा करने आया. बीजेपी एनडीए का विजन है वेलनेस और टूरिज्म के लिए केरलम फर्स्ट चॉइस हो. वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए केरलम फर्स्ट चॉइस हो. कॉन्फ्रेंस के लिए लोग केरलम आए. कंसर्ट के लिए दुनिया केरलम को चुने. इसके लिए जरूरी है केरलम का इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक हो. केंद्र सरकार जो प्रोजेक्ट दे रही है वो बिना रुकावट पूरे हो. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വികസിത കേരളത്തിനായുള്ള ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ എൻഡിഎയുടെ രൂപരേഖ, നയരേഖ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാനാണ്. മാനസിക ശാരീരിക സൗഖ്യത്തിനും വിനോദസഞ്ചാരത്തിനും കേരളത്തെ ഒന്നാമതെത്തിക്കുക എന്നതാണ് എൻഡിഎയുടെ ലക്ഷ്യം. വിവാഹ പാർട്ടികളുടെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യകേന്ദ്രമായി കേരളം മാറണം. വലിയ വലിയ സമ്മേളനങ്ങൾക്കായി ലോകം കേരളത്തിലെത്തുക എന്നതാണ് എൻഡിഎയുടെ ലക്ഷ്യം. വലിയ വലിയ സാംസ്കാരിക സംഗീത പരിപാടികൾക്കായി ലോകം കേരളത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഇതാണ് എൻഡിഎയുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖല ആധുനികവൽക്കരിക്കപ്പെടണം, മെച്ചപ്പെടണം. ഇതിനായി കേന്ദ്രം നൽകിയ പദ്ധതികൾ തടസ്സമില്ലാതെ നടപ്പാക്കാനും പൂർത്തിയാക്കാനും കഴിയണം. साथियों, विकसित केरलम के लिए
सबसे बड़ी जरूरत टूरिज्म, टैलेंट और टेक्नोलॉजी को नए अवसर देने की। लेकिन 21st सेंचुरी के पहले 25 साल में एलडीएफ और यूडीएफ ने केरलम को युवा शक्ति से वंचित कर दिया है और कांग्रेस को तो केरलम के युवाओं पर, देश के युवाओं के सामर्थ्य पर भरोसा ही नहीं है। केरलम के लोगों ने तो देखा है कि कांग्रेस के युवराज को ये भी नहीं पता कि भारत के युवा आज ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में कितनी कमाल कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता को ये भी नहीं पता कि भारत में आज अनेक कंपनियां ड्रोन बना रही हैं। उनको ये भी नहीं पता कि केरलम के ही युवा स्टार्टअप ड्रोन बना रहे हैं, जो सिर्फ अपने छोटे से दायरे में ही सिमटा हो। उसको देश का विकास नहीं दिखाई देगा, उसे केरलम के युवाओं का सामर्थ्य समझ ही नहीं आएगा। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വികസിത കേരളം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ യുവാക്കളുടെ കഴിവ്, സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നീ മേഖലകളിലൊക്കെ പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകൾ 25 വർഷം ഇടതു വലതു മുന്നണികൾ കേരളത്തിലെ യുവാക്കളെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു. കോൺഗ്രസിനാകട്ടെ കേരളത്തിലെ എന്ന് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെ യുവാക്കളുടെ കഴിവിൽ വിശ്വാസം പോലും ഇല്ലാതായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഭാരതത്തിലെ യുവാക്കൾക്ക് ഡ്രോൺ നിർമ്മാണത്തിൽ എത്രമാത്രം വൈദഗ്ധ്യമുണ്ടെന്ന കാര്യം പോലും കോൺഗ്രസിന്റെ യുവരാജാവിന് അറിയില്ല എന്ന് നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഡ്രോൺ നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിരവധി കമ്പനികൾ ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന കാര്യം പോലും ഈ കോൺഗ്രസ് നേതാവിന് അറിയില്ല. കേരളത്തിൽ തന്നെ നിരവധി യുവാക്കൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രോൺ നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യവും ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല. ഇങ്ങനെ അവനവന്റെ കൂപമണ്ഡൂകങ്ങളായ ചിലർക്ക് ഈ രാജ്യത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന പരിവർത്തനം കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് കേരളത്തിലെ യുവാക്കളുടെ കഴിവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. एनडीए सुहृदगणे, बीजेपी एनडीए केरलम के टैलेंट के साथ न्याय करके रहेगी। यहां इन्वेस्टमेंट का बेहतर माहौल बनाया जाएगा। करप्शन, रेड टेप, लैंड माफिया, हड़ताल माफिया, ऐसी हर रुकावट को बीजेपी एनडीए सरकार दूर करेगी। हम केरलम को एआई और फ्यूचर टेक्नोलॉजी का बड़ा हब बनाने के लिए मेहनत करेंगे। हम यहां स्किल डेवलपमेंट के इकोसिस्टम को नए सिरे से विकसित करेंगे। സുഹൃത്തുക്കളെ, ബിജെപി എൻഡിഎ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സർക്കാർ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ കേരളത്തിലെ യുവാക്കളായ പ്രതിഭകളായ യുവാക്കളോട് നീതി പുലർത്തുമെന്ന കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു നൽകുകയാണ്. ഇവിടെ നിക്ഷേപം വരാനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. വികസനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന അഴിമതി, ചുവപ്പുനാട, ഭൂമാഫിയ, ഹർത്താൽ മാഫിയ എന്നിവയെല്ലാം എൻഡിഎ സർക്കാർ തുടച്ചു നീക്കും. AI അടക്കമുള്ള ഭാവി സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ കേന്ദ്രമായി ഞങ്ങൾ കേരളത്തെ മാറ്റും. ഈ കേരളത്തിലെ പ്രതിഭകൾ, അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കും. एनडीए सुहृदगणे, फिशरमैन कम्युनिटी का विकास हमारी प्राथमिकता है। बीते 11 वर्षों में भारत फिशरीज के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बना है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने फिशरमैन के लिए जो नीतियां बनाई,
ये उसी का परिणाम है। हमारी सरकार ने ही फिशरमैन को किसान क्रेडिट कार्ड दिया। इसे केरलम सहित देश भर के 4 लाख से अधिक फिशरमैन साथियों को सस्ता लोन मिल चुका है। बीजेपी की केंद्र सरकार ने फिशरमैन को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवरेज दिया है। हम ब्लू इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए कितने गंभीर है, उसका एक बड़ा उदाहरण विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट भी है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിന്റെ ഉയർച്ച എന്നതും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ 11 വർഷം കൊണ്ട് ഭാരതം മത്സ്യോൽപാദനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിലെ 2ാമത്തെ രാജ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കേന്ദ്രത്തിലെ ബിജെപി സർക്കാർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായി നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ നേട്ടമാണ് ഇത്. കേന്ദ്രത്തിലെ ബിജെപി സർക്കാർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും കർഷകർക്കുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുമൂലം കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ 4 ലക്ഷത്തിലധികം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സഹോദരങ്ങൾക്കാണ് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വായ്പ കിട്ടിയത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസും കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബിജെപി സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ സമുദ്രമേഖലയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സാമ്പത്തിക രംഗം, അതായത് ബ്ലൂ ഇക്കോണമി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്ന പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമാണ്. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം. एनडे सौरगढ़े, मैं एक और विषय पर आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं। गल्फ में, वेस्ट एशिया में जो कुछ हो रहा है उससे आप सभी का चिंतित होना बहुत स्वाभाविक है। हमारे लाखों भाई बहन वहां काम करते हैं, लेकिन साथियों, आपको याद रखना है, आज देश में बीजेपी एनडीए की सरकार है। जब भी हमारा कोई देशवासी संकट में पड़ा, हमने उसे सुरक्षित बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। इराक में फंसी नर्सों को बचाने की बात हो या यमन के आतंकवादियों के चंगुल से फादर टॉम को आजाद कराने का काम, आज का भारत अपने नागरिकों को संकट में अकेला नहीं छोड़ता। फादर एलेक्सिस प्रेम कुमार को भी हम अफगानिस्तान से सुरक्षित वापस लाए। आज भी हमारा प्रयास है कि युद्ध के हालत में फंसे भारतीयों को सुरक्षा मिले, हर संभव सुविधा मिले। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മറ്റൊരു വിഷയം കൂടി നിങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞാനിപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മുടെ പ്രവാസി സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്ക ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സഹോദരീ സഹോദരന്മാരാണ് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, ഇന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യമാണ്. നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൗരൻ ഒരു കുഴപ്പത്തിൽ അകപ്പെട്ടാൽ, അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ദുരിതകാലം ഉണ്ടായാൽ അവരെ സുരക്ഷിതമായി തിരികെ എത്തിക്കാൻ പൂർണ്ണമായ ശക്തിയും നാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇറാഖിൽ അകപ്പെട്ട നേഴ്സുമാരെ രക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും, യമനിൽ തീവ്രവാദിയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് ഫാദർ ടോം ഉഴുന്നാലിനെ മോചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും, ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു പൗരനെയും അവരുടെ കഷ്ടകാലത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഭാരതമല്ല എന്നുള്ളത്. താലിബാൻ ഭീകരരുടെ തടവിലായിരുന്ന ഫാദർ അലക്സിസ് പ്രേംകുമാറിനെ നാം സുരക്ഷിതമായി തിരികെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നാം പ്രയത്നിക്കുന്നത് ഈ യുദ്ധകാലത്ത് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഭാരതീയർക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ സുരക്ഷയും നൽകുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. मुझे संतोष है
कि गल्फ के हमारे सभी मित्र देशों की सरकारें भी हमारे देश के नागरिकों का पूरा ध्यान रख रही है। मैं उन सभी सरकारों का भी आभारी हूं। वहां हर देश पे जो हमारी एम्बेसीज हैं, हमारे मिशन हैं, वे 24/7 उनकी मदद कर रहे हैं। किसी को भी खाना पीना चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए, रहने के लिए हेल्प चाहिए, कानूनी सहायता चाहिए, ये सब सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन साथियों, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है, गैर जिम्मेवार बयान दे रही है, ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं, हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं और फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने का, रील बनाने का अभियान शुरू कर सके। यही उनका खेल है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ത്യക്കാരുടെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഗൾഫിലെ നമ്മളുടെ സുഹൃത്ത് രാജ്യങ്ങളും അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നു എന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അവരോടെല്ലാം നമുക്ക് കടപ്പാടുമുണ്ട്. ഇന്ന് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നമുക്ക് നയതന്ത്ര ഓഫീസുകളും എംബസികളുമുണ്ട്. അവർ 24 മണിക്കൂറും ഇന്ത്യക്കാരുടെ സഹായത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്. അവിടെയുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഭക്ഷണമോ കുടിവെള്ളമോ വൈദ്യസഹായമോ താമസ സൗകര്യമോ എന്തിന് നിയമസഹായമോ വേണമെങ്കിൽ പോലും അത് ഉറപ്പായും കിട്ടും. അതിനുള്ള വ്യവസ്ഥ നാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത്, ഈ വിഷമസന്ധിയിലും കോൺഗ്രസ് ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയം തിരയുകയാണ്, രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണ് എന്നത് വലിയ ദൗർഭാഗ്യമാണ്. അവർ മനഃപൂർവ്വമായി പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുകയാണ്. സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളാകട്ടെ എന്നാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ പ്രയാസത്തിലകപ്പെട്ടാലും അവർക്ക് ദുരിതമുണ്ടായാലും നരേന്ദ്രമോദിയെ വിമർശിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുമോ, മോദിയെ വിമർശിച്ച് റീൽസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകുമോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അതാണ് രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും ലക്ഷ്യം. एनडीए सौहृदगढ़े गल्फ में चल रहे युद्ध में हमें आत्मनिर्भरता का महत्व भी फिर से समझाया है। एनर्जी हो या फिर अन्य सेक्टर, भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है। आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है, ये हमने कोरोना के दौर में देखा है, यूक्रेन संकट के दौरान देखा है, और वर्तमान संकट ने एक बार फिर इसे सिद्ध किया है कि आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന യുദ്ധം നമ്മുടെ സ്വയം പര്യാപ്തതയുടെ മഹത്വം ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്. ഊർജ്ജ മേഖലയാകട്ടെ മറ്റ് ഏത് മേഖലകളുമാകട്ടെ, ഭാരതം സ്വയം പര്യാപ്തരാകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വയം പര്യാപ്തരാവുക എന്നത് എത്രമാത്രം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് നാം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയത് കൊറോണയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഉക്രൈൻ റഷ്യ യുദ്ധകാലത്തും നാം അത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയിലും നാം സ്വയം പര്യാപ്തർ ആകേണ്ടതിന്റെ आवश्यकता നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. एनडीए सौहृदगढ़े एनर्जी सेक्टर में हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर कम से कम हो, इसके लिए बीते सालों से लगातार कदम उठाए गए। भारत ने अपनी सोलर पावर कैपेसिटी बढ़ाई है। अभी कुछ देर पहले
केरलम में भी एक सोलर प्रोजेक्ट का काम शुरू किया गया है। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम हो, इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बसों और अन्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बल दिया जा रहा है। रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഊർജ്ജ മേഖലയിൽ നാം മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് തുലോം കുറവാണ്. ഇതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരന്തരമായ നടപടികൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് ഇത്. നാം നമ്മുടെ സൗരോർജ്ജ ശേഷി ഇന്ന് പല മടങ്ങ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അല്പസമയം മുൻപാണ് കേരളത്തിലും ഒരു സൗരോർജ്ജ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. എന്നാൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ സ്വയം പര്യാപ്തത അല്പം കുറവാണെങ്കിലും നാം ഇന്ന് ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകളും മറ്റു വാഹനങ്ങളും വലിയ തോതിൽ നിരത്തിലിറക്കി അതിനെ മറികടക്കുകയാണ്. നാം ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാജ്യത്തെ 100% റെയിൽവേ ലൈനുകളും വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. एनडीए सुहृदगढ़े, एक तरफ बीजेपी एनडीए देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेकविध काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और लेफ्ट के लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाने में ही जुटे रहते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर सरकारें चलाई है। इन्होंने देश को विदेशों पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर ही बनाया है। और आज देखिए, ये लोग मिलकर अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। आज युद्ध के समय, इस समय में भी कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। मैं देशवासियों को कहूंगा, कांग्रेस लेफ्ट और इनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहे, सावधान रहे। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു വശത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കാൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം എൻഡിഎ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ, അതിനായി നിരവധി നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ, മറുവശത്ത് കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും ആത്മനിർഭർ ശ്രമങ്ങളെ ഇന്ന് പരിഹസിക്കുകയാണ്. കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും ചേർന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് കൂടുതലായി വിദേശങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികളാണ് അന്ന് അവർ നടപ്പാക്കിയത്. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർ നമുക്കെതിരെ അപവാദ പ്രചരണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. യുദ്ധത്തിന്റെ ഈ സമയത്ത് പോലും രാജ്യത്ത് ആശങ്ക പടർത്താനാണ് കോൺഗ്രസ് ഇടത് സംവിധാനങ്ങൾ, അവരുടെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് പറയുന്നു, കോൺഗ്രസും ഇടതു പാർട്ടികളും അവരുടെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അപവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം അകലം പാലിക്കണം, ജാഗ്രത പാലിക്കണം. एनडीए सौहृदगढ़े, एलडीएफ हो या फिर यूडीएफ, दोनों के नाम अलग है, लेकिन कारनामे एक जैसे ही है। एलडीएफ यूडीएफ करप्शन में पार्टनर है, क्राइम में पार्टनर है, कम्युनलिज्म फैलाने में पार्टनर है, डेवलपमेंट रोकने में पार्टनर है। ये इंडस्ट्री को बर्बाद करने में भी पार्टनर है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കേരളത്തില് ഇടതു മുന്നണിയായാലും വലതു മുന്നണിയായാലും അവരുടെ പേരുകൾ കൊണ്ട് അവർ വ്യത്യസ്തരായിരിക്കാം, പക്ഷേ അവരുടെ ചെയ്തികൾ ഒന്നു തന്നെയാണ്. കേരളത്തിലെ ഇടതു വലതു മുന്നണികൾ അഴിമതിയിൽ പങ്കാളികളാണ്, കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ അവർ പങ്കാളികളാണ്, വർഗീയത പരത്തുന്നതിൽ അവർ കൂട്ടാളികളാണ്, വികസനം തടയുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ പങ്കാളികളാണ്, വ്യവസായം തകർക്കുന്നതിലും ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും പങ്കാളികളാണ്. एनडीए सुहृदगढ़े,
यहां जब यूडीएफ की सरकार थी तो सोलर स्कैम की चर्चा होती थी। आज एलडीएफ सत्ता में है तो सीएमआरएल स्कैम छाया हुआ है। सबरीमाला मंदिर की लूट में भी इनकी पार्टनरशिप देखिए। एलडीएफ के लोगों पर गोल्ड की लूट के आरोप है तो यूडीएफ के लोगों पर लूटे हुए गोल्ड को बेचने के आरोप लग रहे हैं। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കേരളത്തില് യുഡിഎഫ് ഭരണത്തിലിരുന്നപ്പോൾ, അവർ അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോൾ സോളാർ അഴിമതിയായിരുന്നു ചർച്ചയെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇടതുഭരണം സിഎംആർഎൽ അഴിമതിയുടെ നിഴലിലാണ്. ഇന്ന് സിഎംആർഎൽ അഴിമതിയാണ് കേരളത്തിൽ ചർച്ച. ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും പങ്കാളികളാണ്. ഇടതു നേതാക്കൾ ആരോപണ വിധേയരായത് സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിലാണ് എങ്കിൽ, ശബരിമലയിൽ നിന്നും സ്വർണം കടത്തിയതിന്റെ പേരിലാണ് എങ്കിൽ, മോഷ്ടിച്ച സ്വർണം വിൽക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, അത് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആരോപണ വിധേയരായിരിക്കുന്നത്. एनडीए छत्तीसगढ़, यहां एक तरफ यूडीएफ है जिसका नेतृत्व वो कांग्रेस कर रही है जो अब एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। कांग्रेस केरल में चुनाव जीतने के लिए जमात और इसके जैसे अन्य संगठनों पे उसके भरोसे वो कुछ करना चाहती हैं। ऐसी पार्टियां जो अपने कट्टरपंथी एजेंडे से केरल की शांति को भंग करना चाहते हैं। कांग्रेस, एमएमसी कांग्रेस उनको सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ एलडीएफ का तो पीडीपी जैसा कट्टरपंथी पार्टी के साथ पुराना नाता है। ये वही पीडीपी है जिसके नेता यहां यूथ में एक्सट्रीमिज्म फैलाने में आगे रहते हैं। इसलिए आपको यूडीएफ और एलडीएफ दोनों से सावधान रहना है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് കേരളത്തില് യുഡിഎഫിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പാർട്ടിയാണ്. ആ പാർട്ടി ഇന്ന് എംഎംസി ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു. അതായത് മുസ്ലിം ലീഗ് മാവോയിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് ആയി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ അധികാരം പിടിക്കാൻ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെയും അതുപോലെയുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകളെയും കൂട്ടുപിടിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം പാർട്ടികൾ തങ്ങളുടെ വിഘടനവാദ അജണ്ടകൾ കൊണ്ട്, വിഘടനവാദ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ സമാധാനമില്ലാതെയാക്കാൻ നോക്കുന്നവരാണ്. ഇന്ന് അവർക്ക് എംഎംസി കോൺഗ്രസ് അവർക്ക് പിന്തുണ നൽകുകയാണ്. നേരെ മറിച്ച് അപ്പുറത്ത് ഇടതുമുന്നണിയാകട്ടെ പിഡിപി പോലെയുള്ള ഭീകര പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി അവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ബന്ധമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, യുവാക്കൾക്കിടയിൽ തീവ്രവാദം പടർത്തുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതേ പിഡിപിയുടെ നേതാവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഈ രണ്ട് മുന്നണികളെയും അകറ്റി നിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. एनडीए छत्तीसगढ़ कांग्रेस और लेफ्ट की इन साजिशों के बीच बीजेपी एनडीए का लक्ष्य देश का विकास है, केरलम का विकास है। केरलम में बनने वाली बीजेपी एनडीए सरकार यहां के विकास के लिए दिन रात एक कर देगी। डबल इंजन सरकार में केरलम डबल स्पीड से आगे बढ़ेगा। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, ये दिखा रहा है कि आने वाले चुनावों में हवा का रुख क्या होगा। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ രണ്ട് മുന്നണികളുടെയും ഗൂഢാലോചനയ്ക്കിടയിലും
ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് നാടിന്റെ വികസനമാണ്, കേരളത്തിന്റെ വികസനമാണ്. കേരളത്തിൽ ഉടൻ വരാൻ പോകുന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന NDA സർക്കാർ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി രാപ്പകൽ അധ്വാനിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു നൽകുകയാണ്. കേരളത്തിൽ ഒരു ഇരട്ട എഞ്ചിൻ സർക്കാർ വരുന്നതോടുകൂടി കേരളം ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ കുതിക്കുമെന്ന കാര്യവും ഉറപ്പാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വലിയ സംഖ്യയിൽ ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെ വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। That is the breaking news we have right now. The Prime Minister speaking in Kerala, and this was the Prime Minister also speaking about the Indians in Gulf region, and Prime Minister taking aim at the Congress party at Ernakulam in Kerala. Of course, this is the first time ever since the name has changed of the state from Kerala to Kerala. He was speaking at a rally and taking aim at the Congress party, said that the opposition was making fun of Atmanirbharta. They have ridiculed, they have mocked Atmanirbharta, that they've been occupied politicizing the crisis, the humanitarian crisis due to war, and they've sought a political opportunity in times of conflict, and also slamming the opposition on several other issues, calling Congress a Muslim Maoist party, a Muslim Maoist Congress, and also, of course, assuring the people of the country who are in the Gulf region, working in the Gulf region, that their safety remains a priority for New Delhi. All right, viewers, now we shift our focus to the war situation that's unfolding. In the latest report, we understand that Iran is issuing a warning now that banks could be targeted in West Asia. So after the energy infrastructure and the desalination plant, now Iran warns of targeting banks. Reports suggest that Iran could target banks and financial institutions. And this is just a warning right now, what we understand. But we've seen that Iran has made it clear it knows no bounds. There are no red lines in this war. So from the oil refineries to the water plants, we've seen them being targeted. The oil refineries, the energy infrastructure has been on the target of the IRGC, and now they say that it's going to go after the financial institutions, so crippling the countries financially. It could target banks, Iran says. And this is all this is as per report. And this is a warning that has been issued by Iran now. And that's, of course, a very, very dangerous sort of, the statement that is coming in. Targeting, it is, Iran says that it will target economic centers and banks after the attack in Tehran. And IRGC vows to strike US and Israeli economic targets in the region that includes banks. This, of course, coming in after overnight attacks hit a bank in Tehran. So it killed, reportedly has killed the employees of that bank as well, what we understand as per reports. And after the bank in Tehran was hit in the US-Israeli strikes, now Iran says that the enemy has given it free rein. All right, we are getting in more updates now from back home in India. Protests have erupted in Manipur over census. Protests have erupted in Manipur over the census, and protesters are demanding postponing of the census with slogans of no NRC, no census, no IDP resettlement, no census, and no free movement, no census. So that is the breaking news we have from the northeastern state of Manipur. Protesters demanding postponing of the census with the slogans of no NRC and no census. So they're making demands, saying that there are conditions if you want to carry out the process, the census. These are the shots coming in
from Manipur. And you can see the mounting pressure on the administration also due to this census. And from Imphal to other cities. Imphal, of course, being the epicenter of these protests and agitation against census without illegal immigration identification. So tensions are escalating in Imphal over the census and delimitation issue. You can see the tear gas being unleashed by the security forces. Several people also injured in this agitation, and this is after the announcement for the census was made. The protest is demanding the identification of illegal immigrants, and that's why they're saying no NRC, no census. My colleague Linto has filed a ground report from Manipur. Listen in. Tension escalated at Khairamban Ima Market in Imphal. The campaign for just and fair delimitation has recognized the protest. They are demanding to postpone the census and for a proper delimitation process. They have been demanding to implement NRC or the similar mechanism in Manipur to identify the illegal immigrants. During the protest, tension has escalated. Police has fired several rounds of tear gas, where around as many as 6 individuals were injured. Women vendors from the Imam Market has also joined the protest and demand for the free movement, resettlement of IDPs, and the implement of NRC. Along with that, the postponement of census. They also demand the ongoing budget session to discuss about this issue. The campaign for just and fair delimitation has also argued that conducting the census in the current situation could lead to inaccurate population data and affect the future political representation in Manipur. The CSO group has said that their protests will be continued until their demands are fulfilled. Security personnel has heightened the security measures in and around the Khairamban Ima Market, while also they also keep a close vigil along the transit points of towards the Manipur Legislative Assembly, thinking that the protest might disrupt the ongoing budget session. Shifting focus back to the war in West Asia, White House Press Secretary Caroline Leavitt has said that the U.S. military has made tremendous strides towards achieving its military objective in Operation Fury. She claims that more than 5,000 enemy targets have been struck so far. She also spoke on the global energy crisis and that the U.S. President Donald Trump has reiterated his commitment towards keeping oil flowing through the Strait of Hormuz, so the United States and the allies can receive their energy and meet their energy needs. Listen in. The United States military is making tremendous strides towards achieving our military objectives for Operation Epic Fury. 10 days in, this campaign has been a resounding success thus far, and America's warriors are winning this important fight at an even faster pace than we anticipated. More than 5,000 enemy targets have been struck so far. Iran's ballistic missile attacks are down more than 90%, and their drone attacks are down by approximately 85% since the start of Operation Epic Fury. The United States is also annihilating the Iranian regime's navy, and we have destroyed more than 50 Iranian naval vessels, including a major drone carrier ship. None of the regime's vessels are operating in major regional waterways, and the Iranian Navy has been assessed as combat ineffective. Last night, President Trump reiterated his commitment toward keeping oil flowing through the Strait of Hormuz so the United States and all of our allies can receive their energy needs.
President Trump will not allow rogue Iranian terrorists to stop the freedom of navigation and the free flow of energy. Let me be clear. It is a good thing to wipe out terrorists who indiscriminately target civilians and attempt to hold the global economy hostage. And President Trump should be commended for doing so. As the president made unequivocally clear to the remaining elements of this terrorist regime in his statement yesterday, if they do anything to stop the flow of oil or goods within the Strait of Hormuz, they will be hit by the world's most powerful military 20 times harder than they have been hit thus far. For the third consecutive day on Wednesday, a shortage of commercial LPG cylinders continues to disrupt restaurants, hotels and transport services in several Indian cities, even as the centre prioritizes domestic cooking gas supply amid global energy disruptions linked to the ongoing conflict in West Asia. The shortage is being reported for cities including Mumbai, Bengaluru, Kolkata, with restaurant associations saying supplies have become irregular over the past few days. In fact, we have a report filed by my colleague Sharda from Chennai. Also, we have our reporters reporting from across the cities to tell you what the reality is on ground zero. Because there's a continuous shortage of supply in the commercial LPG gas to restaurants, especially in the state capital of Chennai. The main restaurants which is situated in T Nagar today have now announced that there's a shortage of gas supply and they would remain closed today. And this is brought in a lot of disturbance for the people who generally use the restaurants, because let it be IT employees or people who've come to T Nagar for shopping, which is one of the famous shopping spots, and now to see the hotel remain closed give them a big fear as to whether they'll find food anywhere outside apart from their house, because the last few days most of the hotels have been announcing that there is a shortage of gas supply and the government should give them more possibilities and also at least 30% of the supply to continue so that they can run the hotels with the minimum. Fire broke out in Kishtwar last night, causing significant damage to property. The incident took place in the municipality office building. The fire gutted a large portion of the building, although it was brought under control after several hours. Look at this report. A massive fire broke out in the municipality office building last night. The blaze erupted suddenly and quickly spread through the nearby structures. Locals immediately alerted authorities after noticing thick smoke rising from the building. Fire and emergency services teams rushed to the spot and launched a firefighting operation. After several hours of effort, the fire was finally brought under control. But by that time, a large portion of the structure had already been damaged in the blaze. The exact cause of the fire is still under investigation. We have a latest update coming in on that Air India Express plane hot landing. It suffered a nose wheel problem at the Phuket airport. Air India Express aircraft operating its Hyderabad to Phuket flight, suffering a nose wheel issue at the Phuket airport. Authorities suspended the flight operations at the airport following the incident, since the aircraft has been stuck on the runway as per sources. You can see the extent of the damage to the nose wheel. You can see that nose wheel, the way it has been damaged. It was a massive scare for the passengers. It's the hard landing that in fact happened. That was a horrific scene for those on board. And in fact, Harsha is joining us live on the broadcast for more. Harsha, tell us more details. Okay, we'll just try and reconnect. We'll just try and connect with her to the soonest. But Air India flight made this hard landing in Phuket. The wheel is damaged. You can see that's the nose wheel lying on the runway. And this is the latest photograph that we have. And that's the Boeing 737 MAX 8 aircraft. 133 passengers on board. While the passengers were safely evacuated from the plane and taken to the waiting area,
But this, of course, is a great cause of concern. It's a hard landing at the Phuket International Airport, and there has been significant damage to the nose gear. So the nose gear there was an issue with that gear, and that thereby what followed was a hard landing. Emergency response teams and airport authorities were rushed to the scene to secure the area and ensure the safety of those on board. The runway was closed to clear the aircraft and conduct safety inspections. But the big question, of course, remains how many such mishaps are we going to see, especially when we see airlines, the top airlines like the Air India. This was an international flight, mind you, and with more than 100 on board. And you can understand from that visual we are playing to the left side of your screen, that's an AI-generated visual, but that's meant to help one understand what really had happened. I think it is okay. It's not AI. I don't know what's that, but that's one of the visuals we have from one agency. And all right, so this is a scare, massive Air India flight scare, and there was a hard landing, and it took from Hyderabad at 6:42 a.m. instead of the scheduled departure at 6:20. Then it landed at the Phuket airport at 11:40 a.m. local time, according to the flight radar 24.com, and about 11:55 airport officials confirmed that the aircraft had made a hard landing that resulted in damage to the front landing gear. So the hard landing caused, stand corrected, the damage to the front landing gear. That's the nose gear. That's right in the front of the aircraft. And we've, of course, also, I think we've spoken to the passengers as well. We'll just try and get more details on this issue. What has been found out by now? Has anything been discovered? What was the reason? If that has been found out or not, that remains to be seen. We'll try and connect with our correspondent who's tracking the aviation sector. But this is an Air India Express plane suffering nose wheel problem after the hard landing. So, of course, due to the hard landing, the nose wheel got damaged, and so did the landing gear. Why did it happen? We do not know yet. There's nothing that has been put as such on record, and there's no clarity on that as to what really happened. But that's a picture of the extent of damage. We have Captain Kabir Malik joining us on the broadcast, aviation expert. Captain Malik, how do you see this issue? What could have caused this, as far as this issue is concerned, the hard landing that caused the damage to the landing gear? So first of all, in the first, if you see, in the first stage, it's definitely it was some mistake by the pilot, or maybe the weather problem might be there on the runway at the time of the landing, and the plane is also landed before 20 minutes at the expected time. So I think he was in hurry. He isn't able to calculate, or maybe some reasons also. There is one more reason which we can say. There is a partition layer which he was not able to fix the transit layer land of elevation, which is every runway of elevation is different. So might be some this reason also will be there. We'll find out in the later on. But in my first stage, I could say this only. Right. All right, Captain Malik, many thanks for joining us with your reading of the situation. Meanwhile, visuals. All right, viewers, now we shift our focus to the war in West Asia now. Just days after Iran's former supreme leader, the slain Ali Khamenei's death, his son Mujtaba Khamenei took oath as the new supreme leader. And now we are getting in a lot of reactions, mixed reactions that have come in from the people of Iran, from Iranians. And remember, viewers, that this war is not over yet. Strikes are being reported from both the sides with no signs of ending. And Republic now is bringing you reactions from ground, from the Iranians on appointment of Mujtaba Khamenei. Take a look. Hello, I'm Sepir Sadami, CGTN correspondent. Today I'm here at Enclave Square, where people have started gathering this afternoon following the announcement that Mujtaba Khamenei has been chosen as Iran's new supreme leader. The 56-year-old cleric succeeds his father, Ali Khamenei, marking a significant moment in the country's political history. It's around 4 p.m. here, and more people are gradually arriving at the square, which has often been a focal
focal point for major political gatherings in Tehran. We are speaking with people here to get a sense of how the public is reacting to Iran's new leadership. بسیار عالی، بسیار عالی. یکی از بهترین انتخاب‌های بعد از انقلاب ما این انتخاب بود که مایه افتخار برای تمام مسلمین و تمام ایرانیان هستش. همونطوری که تا الان پشت رهبر شهیدمون بودیم و فرامین ایشون رو اطاعت کردیم، از این به بعد هم فرامین رهبر جدیدمون رو امام سید مجتبی خامنه ای رو قطعا پیروی میکنیم. اینجا هستیم که با رهبر جدید بیعت بکنیم. خیلی خوشحالیم از اینکه آقای سید مجتبی حسینی خامنه ای انتخاب شد. کل جهان فکر کنم الان سورپرایز شدن، متعجب شدن از انتخاب. و یه مشت محکمیه تو دهن اون صهیونیستا و استکبار جهانی. As the gathering continues here in Engelab Square, reactions here reflect the importance of this moment in Iran's political landscape. People are closely watching how this leadership transition may shape the country's future. Right, with that, it's a wrap in this edition, viewers. But on the other side, we continue to get you more updates from the war zone. And now, the update coming in is that the American B-series bombers operating from UK's Fairport base now, and the B-1B bombers were seen taking off for the operations in Iran. We'll be getting you more on that. Stay tuned. चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। क्या बात है? स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, अरे चमकी चाट है इसकी जान। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरी राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ। हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।
सूजी पास्ता उबालो मिलाओ और खाओ 8 मिनट में तैयार। क्या टेस्ट है सबका राजा हार्डकोर मसाला केसरिया से मन जोगी हुआ रे दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे केसरिया से मन जोगी हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा से MDH का जलजीरा जीरा से जीरा से असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 11th year, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, masscom, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है? अरे मेरी राजा मसाला कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है। All right, Prime Minister Narendra Modi slams the opposition in Kerala for spreading fake news over LPG issue amid the war in Iran. As West Asia war escalates, India battles LPG crisis across cities, disrupting restaurants, hotels and transport services. Opposition attempts to politicize the LPG crisis in India. Air India Express flight suffers hard landing in Phuket airport. Runway malfunction declared. American B-series bombers operating from UK's Fairford base. B-1B bombers seen taking off for Iran operations. Netanyahu reveals plans for an additional $13 billion war budget. Israeli finance minister terms it as an investment. Trump announces historic $300 billion oil refinery in Texas with Reliance backing amid West Asia conflict.
Very warm welcome, viewers. You're watching live and breaking. I'm Rakshita Mishra with you, getting you the latest from UAE now. 2 drones fell near the Dubai International Airport on Wednesday, that is today, that injured 4 people. It also includes an Indian national, as the conflict involving the US, Israel and Iran continues to show no signs of abating and affecting infrastructure across the region. But yes, Dubai International Airport is one of the busiest, and that has witnessed a drone landing just nearby. Authorities in UAE are saying that the drones came down in the vicinity of the airport, but air traffic continues to operate normally. The office of the airport said that the attack caused minor injuries to 2 Ghanaian nationals and 1 Bangladeshi national, and moderate injuries to 1 Indian national. And that is the update we are getting in right now from UAE, where earlier too there have been multiple strikes from Iran. So we have now we have journalist Anjana Shankar joining us from Abu Dhabi. Tell us the situation right now, Anjana. What is the situation as we see that Dubai, Abu Dhabi have been targets of the Israeli and US Air Force, and now 2 drones have injured some individuals, including 1 Indian, near the Dubai airport? Yeah, thank you for having me. That's the news that we woke up to this morning. The 2 drone strikes near the airport, and 4 people have been injured. Things are very much under control at the moment. That's what I understand from the ground, because the operations have resumed. I think temporarily it was on hold, but now people are back at the airport. Flights have resumed. But since the escalation started with Iran, flights from the airport, not just in Dubai and Abu Dhabi, across the Gulf countries have been interrupted, and they resumed later, but not scheduled flights are not operating, but there are these limited flights operating, and a lot of stranded passengers and especially Indian expats have flown back home. So the situation still remains under control. The only worry is these attacks are not on military targets. These are not on Iran's, as what Iran says, these are not on the US military bases across the Gulf countries. These are aviation hubs, and these are business hubs in the UAE. As you know, the UAE is, especially Dubai, is a huge aviation hub, big on transit point for world airlines. So there is a little bit of concern on how long Iran will sustain these attacks, and especially targeting in the key infrastructure, which could impact businesses in the long term. But what we see in the last 11 days, what we have seen is every time there's a drone hit, 95% of the launches coming from Iran has been being intercepted by UAE's air defense. So I want to emphasize that there is no chaotic scenes in the UAE. If there are families of Indian expatriates, migrants watching from India, because I'm here on the ground and I have been living in the UAE for 20 years, I want to say that there is no chaos. There is no panic, but of course there is a security situation, and authorities keep giving these emergency alerts, ask people to be cautious, because there have been a few injuries. We have seen 6 casualties, 12 people injured in various drone interceptions. So even though the air defense is very effective, as I said, 93 to 95% interceptions, but even through the interceptions, you can have debris falling on you, and it can cause injuries. So people have been asked to take shelter when there is an alert coming, and people are following the security alerts that we get. But otherwise, the situation is very much under control. I say this because the economic activities and business activities continue here as normal, but with certain level of precaution. What is the situation? What is the preparation, rather? What are the measures that have been taken, if you are in the know of, as far as the strikes, incoming strikes are concerned? Because we've seen this not the first time that we've got visuals from Dubai, from Abu Dhabi, where strikes have taken place or drone interceptions are happening. So because it, as you just mentioned, it affects a trade center like Dubai, and also
the fact that the airport is the one of the most busiest ones in the world, which connects continents. So have there been any special measures, or is there a reduction or slowing down of operations? Yeah, the flights, as I mentioned, there are no scheduled flights yet operating, but there are, there are a lot of special flights that the authorities have, have made sure that they are operating. So the several airlines have resumed, and Etihad and Emirates, the main two UAE governments like Dubai government and Abu Dhabi's airline, they have said they are expecting that normal operations will be resumed very soon. And in terms of what are the security measures in place, and how do people not panic, and how authorities are ensuring that people are safe, it's mostly through these alerts, and it's been quite timely. Just a few minutes before they spot an incoming missile or drone attack, we get an alert on a phone asking people that, alerting people that there is an incoming missile launch, and to take shelter and to move away from glass windows, and if you're outdoors, to take shelter, things like that. And I think within minutes after the interceptions are done, and we hear this, that initial days, that was a bit of panic that people felt, because you hear these loud booms over the sky. And later, through consistent messaging through various social media platforms, through media channels here, authorities have kind of been quite successful in getting this message across to people that these loud booms are something that you should feel confident about, because these are interceptions. But because of the THAAD, the long-range THAAD interceptions that UAE uses, you can hear these loud explosions up to 100 kilometers away. So that is why you hear these loud booms, and initially people thought this is happening somewhere close by, but it was not. So now, 2 days ago, I was out, doing some grocery shopping, and I heard these big booms, and then I looked around. People just went about doing their stuff. People went inside. Even in construction sites, there is a big construction site happening just behind my apartment. So 2 days ago, there was an alert in the morning, and before I got in from my balcony, I saw that the whole, I think around 25, 30 workers who were there, they were all shepherded into near a bridge or a tunnel kind of place. And they waited there for these 10 minutes for the second alert, which tells people that now everything is normal and you can resume normal activities. So people are really, feeling quite confident about these alerts, because that informs you what is happening, and then within 10 minutes you get another alert, tells you that, okay, now it is safe, you can resume your operations. Right. Anjana, many thanks for joining us with those updates from Abu Dhabi. Thank you so much. We'll come back to you with more if you need more detail, because we're keeping a close eye on the developments from West Asia. Meanwhile, viewers, in some more updates that are coming in. It's a breaking news coming in. First footage coming in of the B-21 Raider, America's new stealth bomber, caught refueling midair with an F-16 escort. And that's an image that we're going to show you, the video that we're going to show you. That's the new stealth bomber of America. That you can see was also refueling mid-air with the F-16 escort. This is the breaking news we have right now from the situation in West Asia. And this is the Northrop Grumman B-21 Raider, advanced American 6th-generation stealth bomber. And it's designed for long-range penetrating strike missions. Remember, it's capable of carrying both conventional and nuclear weapons as well. So this is the B-21 Raider of the United States. And in fact, we've seen that the US has been ramping up the production of B-21 Raider also. So this is the next-gen stealth bomber that has been witnessed in the skies, refueling with an F-16 escort. We have some more breaking news coming in right now. There are some protests that are happening in Iran. Okay, I think this could be the funeral. This might be the funeral of the commanders that who have been killed in the strikes, the US and Israeli strikes. This is the funeral procession for those who have lost their lives. And
The top IRGC commanders will also be laid to rest today. And you can see hundreds of thousands of people attending the funeral in Tehran, the state funeral in Tehran, a moment of mourning for those killed in the strikes. And you can see the procession. The IRGC commanders who lost their lives, the ministers also, and they had laid down their lives, as they say. They were remembering the people, remembering all those the commanders of the IRGC, the fallen Iranian commanders, and the top leaders who lost their lives in the US-Israeli strikes in Iran, Tehran. The funeral procession there underway in Tehran. Among those who will be buried today will be buried are Mohammad Pakpor, who headed the IRGC, Lieutenant General Abdul Rahim Musavi, who was Chief of Staff of Iran's Armed Forces, Admiral Ali Shamkhani, who led the National Defense Council, the former Defense Minister, Major General Aziz Nasirzadeh, and Mohammad Shirazi, who headed the Military Bureau. And this is the live images, live visuals coming in from Tehran. And among those, the funeral of Mohammad Pakpor, the head of IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, Lieutenant General Abdul Rahim Musavi, Chief of Staff of Iran's Armed Forces, and Ali Shamkhani, the Admiral Ali Shamkhani. He led the National Defense Council. He was the one behind, said to be one behind the Iran's nuclear program as well. The former Defense Minister of Iran, Major General Aziz Nasirzadeh, and then Mohammad Shirazi, heading the Military Bureau, will be laid to rest today. And tributes from the people of Iran with the flag of the regime in Tehran. Thousands of the Iranians gather to pay the last respects in Tehran. So this is the visual coming in from Iran, and Kesu joins us on the broadcast from the newsroom. Well, of course, a solemn moment for the supporters of the regime, Kesu, and those the commanders, the top military leaders who have lost their lives in the strikes, to be laid to rest today. Right, Rakshita. In fact, these are the visuals on your screens, and the crowd, the sea, the pool of people that have come to attend the funeral processions. That's enough to tell you that the support for the Iranian regime has not finished in Iran yet, and that is exactly what the aim of this Operation Epic Fury was supposed to be, in the beginning at least. Now, of course, the goalposts continue to shift. But let me also tell you that among those who will be buried today, we also have Mohammad Pakpor, who headed the Islamic Revolutionary Guard Corps, a very important member of the IRGC. We also have Lieutenant General Musavi, who was the Chief of Staff of Iran's Armed Forces, another very senior official. We also have Admiral Ali Shamkhani, who led the National Defense Council and was the former defense minister as well. In fact, we also have Major General Aziz Nasirzadeh and Mohammad Shirazi, who headed the Military Bureau. Now, from intelligence to IRGC to, in fact, standing military generals, everybody, their top brass has been hit in the US-Israeli strikes on the Iranian regime. Now, also remember, while a lot of these senior commanders from the IRGC have been killed, there are still no major signs that the US and Israeli strikes have been able to fracture Iranian regime to a point that they were expecting to when the Operation Epic Fury was launched first. In fact, if you look at the visuals closely, the civilians in Iran, camping right behind the funeral procession, this is a very telling visual, Rakshita.
this shows that the support for the Iranian regime in Iran has not died yet, and US has not reached its, operational goal, if that was to finish the Iranian regime to begin with. Now, also the fact that Mojtaba Khamenei has, been brought to the realm. He's now the supreme leader of Iran. He's the second son of Ayatollah Khamenei, who remains the slain supreme leader of Iran, and he was killed in the US-Israeli strikes. Now, that also talks volumes about the fact that the regime has been re-established. And while major military commanders were killed as part of the Operation Epic Fury, that Israel and US boast about, the reality on ground remains extremely different. Look at the people, look at the sea of people that have arrived for the funeral processions. This does not seem like what the Western media is trying to tell everybody, that, the Iranian regime is losing popularity amongst the masses inside Iran. Rakshita. Right. Okay, so many thanks for joining us with details on that development coming in from Tehran. Viewers, in the meantime, we'll slip into a very, very short break, but we will be continuing to get you more and more updates from West Asia. In fact, new satellite imagery also shows the aftermath of airstrikes at one of the Iranian base in Isfahan with destroyed fighter aircrafts that we're going to show you after this very, very short break. Don't go anywhere. प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा से MDH का जलजीरा जीरा से जीरा से असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH Please stop! झुमका तेरा झुमका Not there. मेरा काउंटर टॉप टूट जाएगा। तेरा झुमका मेरी चिमनी टूट जाएगी। What are you doing? रानी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं। ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 11th year, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, masscom, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आर प्योर सूजी पास्ता उबालो मिलाओ और खाओ 8 मिनट में तैयार। क्या टेस्ट है सबका राजा आर प्योर मसाला।
All right, so there you have a video released by the U.S. Central Command, and I quote the Post. Since the first 24 hours of Operation Epic Fury, Iranian ballistic missile and drone attacks have dropped drastically, unquote. Okay, this is a video from the CENTCOM, the Central Command, and showing, depicting how the Iranian targets have been hit by the U.S. forces. You can see this moving truck, which could have had military arsenal of Iran, have been blown up. And this is another video that has been released by the United States Central Command. And this is, again, the Central Command claiming that the Iranian strikes after the 24 hours of the operation have reduced significantly. चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट। क्या बात है? स्वादिष्ट पकोड़े और बरसात, अरे चमकी चाट है इसकी जान। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरी राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। Viewers, the Home Minister Amit Shah is all set to speak in the Lok Sabha at 4 p.m. today evening, just any time from now. Getting you all the details on that right after this short break. Stay tuned to Republic TV. Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day. हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आर प्योर सूजी पास्ता, उबालो, मिलाओ और खाओ। 8 मिनट में तैयार। क्या टेस्ट है, सबका राजा आर प्योर मसाला। रानी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं। ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरी राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।
Viewers, coming right back up, the Home Minister Amit Shah is all set to speak in the Lok Sabha any time from now, getting you all the details on the big speech right after this short break. Stay tuned to Republic TV. चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। From Asia's largest news headquarters, setting the agenda for Bharat. You're watching Republic. कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है। Prime Minister Narendra Modi slams opposition for spreading fake news over LPG issue amid the Iran war. As West Asia war escalates, India battles LPG crisis across cities, disrupting restaurants, hotels and transport services. Opposition attempts to politicize the LPG crisis in India. Air India Express flight suffers hard landing in Phuket airport, runway malfunction declared. American B-series bombers operating from UK's Fairford base, B-1B bombers seen taking off for Iran operations. Netanyahu reveals plans for an additional $13 billion war budget. Israeli Finance Minister terms it as an investment. Trump announces historic $300 billion oil refinery in Texas with Reliance backing amid West Asia conflict. Viewers, hello and a very warm welcome. You're watching Republic TV. I'm Gesu Bharadwaj. Now, keeping on to the tensions that are escalating in West Asia, a new satellite imagery shows the aftermath of airstrikes at an Iranian base in Isfahan with destroyed fighter aircraft. And these visuals are from the 9th of March. Now remember, the visuals have just been released and this shows an Iranian airbase in Isfahan that has been completely battered because of US and Israeli strikes
on the base. Now, this is the latest satellite imagery. This comes from the 9th of March, but the imagery has been released just today. It also shows the aftermath of the airstrikes at an Iranian base in Isfahan. Now, remember, multiple tarmacs, hangars completely damaged and flattened at the Iranian base in Isfahan that was hit by Israeli and US missiles. Now, multiple reports also claiming that fighter aircrafts were also damaged as part of the operations. Now, remember, Israel just a few days back sounded its resolve, saying that they are going to strike the military establishments and infrastructure of the Iranian regime. And this is one testament to that resolve. The Iranian base in Isfahan completely flattened, with reports pointing out to fighter aircrafts being destroyed, tarmacs being damaged, and hangars being flattened. Viewers, now shifting focus to another breaking development that we're tracking. The Israeli Defense Forces have now begun a wide-scale wave of strikes targeting Iranian terror regime's infrastructure across Iran. Now, the western Tehran, that area has been targeted in the latest strikes that have come in. In fact, airstrikes in Iran have also hit police units in Tehran, Qom, Sanandaj, Shiraz, and other cities. Western Tehran has now been targeted in renewed strikes by the Israeli Defense Forces, which has now begun a wide-scale incursion and waves of strikes targeting Iranian terror regime infrastructure. Now, Israel once again going after the Iranian regime's infrastructure, their military assets deep inside Iranian territories. Now, Western Tehran has been targeted. Now, also remember, Tehran has been carpet bombed by the Israeli Defense Forces at least thrice since the beginning of the West Asia conflict between Israel and US on one side and Iran on the other. Now, Western Tehran has been targeted in the latest airstrikes by the Israeli Defense Forces. In fact, these airstrikes have also hit Iranian police units in Tehran, Qom, Sanandaj, Shiraz, and other cities. These are the live visuals on your screens. On one hand, where Western Tehran has been targeted by the Israeli Defense Forces. On the other, these are the live visuals of the funeral processions of various top brass commanders of the IRGC, the Iranian Revolutionary Guard Corps. Now remember, top brass of the IRGC has been wiped out as part of Israeli and US strikes that have rained down on Iran when the war started, and today the war has entered its 12th day, and some of their key military assets have been flattened by the Israeli Defense Forces. In fact, viewers, the funeral processions, you can see a sea of people coming out to support and coming out to mourn the deaths of the military commanders of the IRGC. Now, one of the, the funeral involves the procession of one of the topmost commanders of the Iranian Revolutionary Guard Corps. In fact, also the military intelligence head of the Iranian Defense Forces. Also, the Iranian Defense, a former minister of the Iranian Defense Forces, was also killed as part of the strikes that were rained down by the Israeli Defense Forces and the US. Viewers, in fact, the funeral processions are ongoing, and the Israeli Defense Force, on the other hand, has made incursions in the Tehran's western border. They have hit the Iranian capital of Tehran. Missiles have also struck various police units in different parts of Iran, including Tehran, Qom, Sanandaj, Shiraz, and various other cities. In fact, viewers, among those who've been killed and are going to be buried in a short while from now are Muhammad Pakpour, who headed the Islamic Revolutionary Guard Corps. There's also Lieutenant General Mousavi, who was the Chief of Staff of Iran's armed forces. There's in fact also Admiral Ali Shamkhani, who led the National Defense Council and was also a former defense minister of Iran.
In fact, there's also Major General Aziz Nasirzadeh and Mohammad Shirazi, who jointly headed the Military Intelligence Bureau for Iran. As Israeli defense forces and the US continue to batter the Iranian regime infrastructure and military targets, on the other hand, there is a full-blown funeral procession that's ongoing in Iran. Thousands or lakhs of people have gathered to pay their respects to the military commanders, men, women, people of different ages, all out on the streets to pay their respects to those who will be buried. And some of the names that have been reported are Mohammad Pakpur. He headed the Islamic Revolutionary Guard Corps. Now, they were all killed as part of US and Israeli preemptive strikes and the strikes that followed after as the war began on the 28th of February and quickly turned into a hostile conflict that has lasted for 12 days now between Israel and Iran. In fact, among those who will be buried are Mohammad Pakpur, who headed the Islamic Revolutionary Guard Corps, the topmost officer of the IRGC. Lieutenant General Mousavi, who was the Chief of Staff of Iran's armed forces. Admiral Ali Shamkhani, a naval officer who also led the National Defense Council and was the former defense minister of Iran. Major General Aziz Nasirzadeh and Mohammad Shirazi, both of who jointly headed the military bureau. These are the funeral processions, the visuals that are coming in fresh on your screens. And this also comes as on the other side, Tehran's western borders are being bombarded by joint operations of the US and Israel. Now also remember, viewers, the pool of people that you can see out on the streets mourning the military commanders being killed. This is a huge contradiction to what's happening at the borders of Western Tehran, where IDF and US continue to batter and launch barrages of missile strikes. This visual in no way shows any hatred towards the Iranian regime within the Iranian people. In fact, remember, the Operation Epic Fury, the very operation that has killed the topmost military commanders and leaders of the IRGC and the Iranian Defense Forces, this operation was out with an agenda that was quickly changed as the operation gained pace over the 12 days that it has lived on. In fact, the first agenda of the operation was regime change, and that looks far from done, with people holding posters of Ayatollah Khamenei and top IRGC military commanders at the funeral procession, standing in scorching heat and paying their respects to their military commanders. This is far from what the US imagined when they entered the war first. This does not look like a regime change at all. In fact, also remember, Iran's now slain Supreme Leader Ayatollah Khamenei was killed in preemptive strikes jointly carried out by the US and the Israeli Defense Forces. And shortly after, the Iranian regime made a comeback with Mujtaba Khamenei taking over as the Supreme Leader despite US President Donald Trump's grievances over the move. Now, there is a funeral procession that has been going on in Iran, and this comes as Tehran continues to be battered by Israeli and US missiles. We're also being joined by our senior editor, Shravan Sen, to get us more details on the matter. Shravan, on one side, we see a funeral procession with lakhs of people mourning the death of IRGC commanders, and on the other, we see Tehran being battered by Israeli and US missiles. Two very contradicting visuals, so to say. Shravan. Well, a sea of followers of the IRGC now out on the streets in Tehran as the funeral of top leadership of IRGC taking place as we speak right now. Now, this is an image that perhaps is not going to go down well with the Americans, or for that matter, the Israelis, given the fact that their primary objective of this entire operation was a complete regime change. And in fact, they had made an appeal before the Iranians that they basically take hold of the situation and decide their own. But from these images,
What one can gauge is the following. One, the fact that there is a growing support for the IRGC as well as the current regime. And more importantly, that the primary objectives of the Israelis as well as the Americans seem to have completely failed, because far from a regime change, what you're essentially looking at is growing support. And more importantly, Mujtaba after taking over, seems to have got the kind of backing that he expected from the military commanders too. It has rather united, as many experts have essentially pointed out, that Israeli-American action has united the Iranians like never before. However, having said that, remember, Israelis a short while back has carried out a military operation targeting western Tehran. In fact, the images that we have got from various cities like Qom as well Kermanshah seems that Israelis have once again escalated this entire operation, targeting police units and targeting certain civilian infrastructure in western Tehran. Yeah. Shravan, in fact, we're also being joined by retired Major General Rajan Kochar to get us more updates on the matter, the defense expert. Major General Kochar, thanks very much for speaking to Republic. You know, Western Tehran continues to be battered by the Israeli Defense Forces and the US. And on the other hand, there is a growing support amongst the Iranians for the IRGC. The funeral procession is being attended by lakhs of people, if not more. What's your first take on this, Major General Kochar? See, my your first impression is that this war has united Iran to a very, very great extent. The internal issues or the grievances which the people had with the government have been actually given a backside. Yeah. And everybody is now united to fight the American and the Israelis. Second important aspect is that certain aims America actually sought out to start with, those aims have not fructified, as a result of which America had to re-strategize after a couple of days of the war, because a regime change was not happening, and it won't happen. They realized that there was a mistake on their part to think that by taking out the supreme leader, there would be a regime change. It has not happened, and it did not happen also. A third is Mujtaba has got a great support, not only from IRGC, he has got support from the Houthis and from the Hezbollahs and from the Hamas. Every person is supporting him. His election was unanimous. The assembly of experts voted in his favor. So he has got an overwhelming support now in Iran, and the people also support him. So there is no question of regime change. Now, America is finding it difficult. Now, you just mentioned the Western Iran attacks and Khobansha area, all those areas, because that is the missile bases of Iran are located in these areas. It's a mountain area. Yeah. Zagros ranges are there of the mountains, and it's very, very difficult for either the Israeli munitions or the US munitions, even if you take GBU-57, to penetrate where they have kept their missiles as well as missiles. So I don't think they will be able to achieve that much, though they have tried on a number of occasions. Even today also, they have concentrated on that area. And you see, unless you get inside Iran, you will not achieve the kind of success in terms of missiles destruction or nuclear material destruction. So I think now America is looking for an exit strategy. Israel wants to continue the war. So now let us see how Netanyahu and Trump decide among each other when to end the war, because when they end the war, they have to tell the people, their own people, the people of the world, that we have won this war. How do they tell the people of the world? So some kind of narrative will emerge, I think, to suggest that, to tell everybody that we have weakened Iran to an extent we wanted it to be weakened, and now we want to put an end, to this war.
Right, Major General Kochar, thank you very much for bringing this to round for us and for giving us such an accurate analysis of what is happening in Tehran, the double-fold situation that's unfolding in Iran. Now, also quickly moving, and we're also being joined by retired Major General G.D. Bakshi, who joins us on the phone line, our defense expert, to get us more updates onto the matter. Major General Bakshi, thank you very much for speaking to Republic. I want to understand from you, do you think that, with the funeral processions visuals, with a sea full of people actually coming out to support the IRGC and to mourn the commanders that have been killed as part of the Western strikes, do you think that somewhere or the other, the American motive behind Epic Fury has completely fallen face flat? And this is a testament to that. Major General Bakshi. Oh, absolutely. They thought that with the killing of Khomeini, Iran would come on its knees and kiss Donald Trump's boots, my foot. Nothing of that sort has happened. In fact, it has made the resolve of the Iranian people to fight much stronger. They are very angry that their Ayatollah, equivalent of the Pope, has been murdered, and they want to fight. They are refusing to stop or give in or even have talks. They are saying that twice we talked with you and each time you used the talks as a cover to attack. So you are most unreliable people on the planet. It is, and this funeral could be of Khomeini's because Khomeini's funeral had been postponed. So they are out on the streets, and the Shia way of motivation, fighting is via martyrdom. They keep saying that, they do this day, they celebrate the martyrdom of Hassan and Hussein with such fervor. So I don't know, all this business of regime change has gone through the window. I see it as the most crucial conflict of the 21st century, which will decide whether the world will be multipolar or unipolar. Yeah. The unipolar movement had passed about 20 years ago. Donald Trump was behaving as if America is still the sole superpower, that it is a unipolar power world equation. I'm afraid it is not. I'm afraid it is not. There are Russia, there are China, and they are backing up Iran with satellite targeting data, with equipment, with intelligence, and Iran is fighting away. Iran is giving it back. I'm told they have hit the Knesset Western Wing. They have tried to hit Netanyahu's office, and they have created mayhem. They have blocked the Gulf of Hormuz. In between, oil had hit $170 plus a barrel, which is the highest it's